A very good morning to all. In today's session, we are all going to learn all about the governance and the social development of India. So let's begin with the introduction. When we come up to the terms, broad terms like governance and the good governance are basically increasingly used for the development of India, and a long history has been, you can say, evolved in it. So there are two main categories, that is bad governance and the good governance. So bad governance are all about the evils, is one of the root causes of all evils in our society that exist in India. There are plenty of donors or the international financial institutions who are basically increasingly year after year who are looking forward about the solutions, about the loans to be provided on the follow-up conditions that the reforms could be formulated to ensure about the good governance, or you can say the good governance can be implemented in the country like India. The concept of governance is not a new concept. It is an old concept as a human civilization scenarios. When we talk about the governance, a simple meaning of the governance is the process of the decision making which are being implemented or not to be implemented in our country. Governance, the term governance can be used in the various aspects of the development of India, such as the corporate governance, we can talk about the international governance, national governance, and the local governance, who are exactly term about to formulate the rules and regulations, the legal laws, the taxation policies to safeguard the nation, to safeguard the states of India. That is exactly called the major concept of the governance. Now we can talk about the exact meaning of the governance. The governance is a basic concept which has been around for years to years and mainly used by the plenty of the people. So this is not a new concept, and in fact, the various official definition has been given on the government portals as well. So it totally depends upon the very specific purposes and where the people are actually involved, and the social political environment which basically involved in it. So they are one of the best definition which has been described by the United Nations in 2016. It refers the governance to all, it refers the term governance to all those activities which mainly involved of the political and the administrative authorities or the responsibilities which govern the country or the state. That is exactly called the governance according to the World United Nations in 2020, in 2016. So there is another definition which has been described by the International Monetary Funds, which define the governance as a new concept, which a particular country is managed, is regulated, including all the type of policies, whether the economic, political, and the legal aspects or framework. That is called the governance according to the International Monetary Fund. In conclusion, the governance has a basic meaning. It always talk about the decision making processes, the processes determining the economic policies, the taxation policies, and the legal policies which need to be implemented or not to be implemented and actually govern or regulate the India or the particular, you can say, state. Now we can talk about the next term, that is good governance. So in 1990s, the World Bank became the first international
institutions to adopt the concept of good governance. So basically, this concept has been developed in the 1990s, where the World Bank became the first international institutions to adopt the good governance, which automatically lending a good arrangements for the developing countries and introduce the idea to the general public. So basically, the good governance is mainly for the welfare of the public. So, according to the 1992 reports, the governance entitled The Governance and the Development, the main purpose of adopting these concepts or interrelate the governance and the development is all about written and refers a power which is mainly used to regulate the economic and the social resources of a country for the major development. Not only the development for the nation, but for the whole society, for the welfare of the general public as well. The term good governance is basically used by the national or the international organizations, and it basically aims to minimize the corruption. So basically, the major aim of the good governance to minimize or the corruptions, to consider all those factors which refers the opinions of the views of the minorities, and listen to the voices of the people on the particular taking up a decision making process and respond accordingly according to the needs of the community, not only in the general nature but of course for the specific nature as well. And that is exactly called the good governance. Now we can talk about the 8 principles of good governance. The first one is participation. Of course, the one of the major principle of the good governance is the opportunity for given to everyone to voice their opinion, to voice their views through the representations or through the various institutions or the organization. So everyone has a right to speak up. Everyone have a freedom to associate with others and to express their views and opinions. So that is the one of the first principle of the good governance, that is participation. So the more and more to participate, the more and more you have a freedom to give your opinions in different aspect of the policies or the related to the economics or related to the political, related to the legal aspects. The next principle is the rule of law. So to implement a good governance, the legal framework in the country must be enforced impartially, especially when we talk about the human right law. The next one is transparency. So the transparency means that every policy is whatever the policies to be implemented by the government is always being carried out under the existing regulations by following of the existing regulation to implement a new regulations or the new policies every year. So there must be a guarantee that any information which related to the new policies is to be transparent, is to be shared, is to be circulated to everyone, especially who are directly affected by the policies. The next one is, or the fourth principle is responsiveness. So the good governance needs to be instituted, needs to be processes to attend or to serve all the interests of the stakeholders within a reasonable time or within a stimulated time given by the organizations or under the government laws. The next principle is the consensus oriented. The fifth principle is related to the decision making processes. So when any of the decision making processes cannot be accommodated related to the everyone wishes, then at the minimum time the decision must be a decision, and whatever the decision has to be taken it has to be accepted by everyone, which does not harm anyone. Next one is equity and the inclusiveness. The good governance always ensures the justice for the community, and everyone has the same opportunity to maintain and improve or to take actions regarding the welfare of the public. So it's to implement the good governance, this principle has to be followed according to it.
Next one is effectiveness and the efficiency. So whatever the decision making process goes on and the institutions who are actually involved in making up a decision making process that ultimately meets every community needs as well. So the community resources must also be utilized purposely, optimally by the government itself. Next one is accountability. All institutions are equally responsible to involve in a good governance with full responsibility to the public for the sake of improving the quality of the society, improving the welfare of the society into it. Now we come up to the next concept, what is government? So government is almost an institution or a system which has been made up by a group of people which takes or manages a country or the state. So automatically it involves a group of people, it involves a system, and it's basically an institution which regulate, which take care, which manage a country or a state, that is called government. Every government has its own constitution or the set of the fundamental principles which mainly involve to have an effective or the good governance. So once appointed or the formed the government, so it is responsible for all the social welfare of the people, the legal aspects, the law and order, the defense, and the financial affairs of the country as well. So government is a, you can say it's a regulator of all these activities, which are the very specific activities for the welfare of the country. A government must ensure the security of its people through the means of effective governance or the legislation. So, especially in this particular aspect, the security must be applicable if there is a proper law or order is to be followed by the government, by the constitutions, the people who involved in the major constitutions, and of course, society. So government must form and manage the efficient police force, a fair court justice to be provided to the people, and the robust defense force as well. The government should also provide the basic civic amenities and build up the infrastructure for the social welfare of the people. It involves the health, it involves the education, it involves the development of its own people. And it also provides the basic amenities, the infrastructure, and the government should equally manage the country economy so effectively and efficiently so that it shows into an action for the welfare of the people. This also involves managing the inflation, the maintaining the sufficient foreign reserves, and of course stimulate the foreign investments so that the gross domestic product can be easily sustained and can be easily maintained in a particular country. The government should always take up the steps to provide the environment so that it always focus on the people for the development of the people. They should always take actions to protect and clean its local and international water, set up the wildlife, forestry environment is to be maintained, the wildlife sanctuary is to be regulated timely, and invest the renewable resources of energy and power. And that is all about the government stands for. Next one is forms and types of government. So the first one is one of the form of government is democracy. So in a democracy, country people are always being involved in choosing its leader or the head of the country. So the people are actually involved in such a process to form, which always help to form a government. So they have a right to speak, they have a right to vote, to decide which party should have to win and come into a power. So the right to vote is not determined by wealth or the classes, it's a right of the people who are actually have a power to choose the party in its own manner. So in a particular democracy, there are different parties involved that the people have to choose one of them to have into a power of a particular country.
So automatically, when there are a different types of the parties, the people would have a basic idea and manifestiva about how the country is to be governed, in what manner the country should, you can say, regulate its own activities for its own development of the people. So a democratic government is formed when a large majority of people support a certain party as a ruling party or power. So that is the one of the form is called democracy. Let's come up to the next form, that is autocracy. So the autocracy is one of the form of the government where a supreme power of a rule is the hand of the one individual or entity. We can talk about in this a king of a country. Like we can take an example of Saudi Arabia, it's Brunei and Oman. So there is a the family that anyone the individual who belongs to a loyal family or belongs to a group of family, which is actually we call a monarchy. So they rule the country. So the post of the monarch is an absolute monarchy. In this particular system, the monarchy power is not restricted by any laws or restrictions or any legislation or any law and order. So automatically, the particular individual has ruled the country. So whatever the rules he or she has maintained for the welfare of the country or for the development of its own people, they have to maintain or regulate accordingly in its own country, and they have an actual right, a legal right to form the legislations for the welfare of the people. And some of the example of this autocracy, the monarchy or an absolute monarchy, are the Saudi Arabia, Borchi, and Oman. In the recent times, there are so many constitutional monarchies which are being elected monarchies, where the group of the family members choose the most appropriate individual who are being appointed to rule the country, and they are even crowned republics. We can also call the symbolic monarchies as well. So in this constitutional monarchies, the it exercises its power according to the written or unwritten constitutions. But in elective monarchy, there is a constitution, there is constitutional matters a lot in it, because after all, the legislation, the law and order has to be you can say implemented according to the votes of the families of the people, families of the or the family members or the members of the families who are belong to such individual. So automatically the monarch has a limited authority in the constitutional matters as well, and such monarch is very symbolic and very criminal in nature as well. So as another, we can talk about the autocracy is also included dictatorship, where we can talk about the North Korea as well. So but the dictatorship is also has two categories. The first one is civilian dictatorship and the military dictatorship. Civilian dictatorship is an absolute power in the hands of the single civilian. But this civilian can be an elected person or a monarch or an absolute dictator. So automatically, the examples of such dictators include the famous Adolf Hitler. We can talk about the Stalin. We can talk about the Mao Zedong. We can talk about who are actually a civilian. Dictator because they are elected by the people and who are rule the country of its own regulations. And North Korea is one of the example under this particular form of the government. Now we can talk about the oligarchy and the aristocracy.
The oligarchy is another form of the government where the power or the authority is the hands of a small class of the privileged people or the people who have a similar interest or the shared interest. So the anyone can become, you can see, anyone can form a government when they are in the hands of a small class of the privileged people and who are having a similar interest. So basically, such form is different from a democracy where the people of the country will not elect in this particular category. Only the few people have a choice to vote who are a privileged people, and they can change anything, whatever of its fit or for the country. So it is also different for the monarchy because the power is in the hands of a few people, not the king. Because when we talk about the autocracy, it is all about the king, it is all about the monarchy. But in this category, it is in the hands of the privileged people who have a choice, who have a choice to vote or change anything. But it's not considered as a monarchy as well. So the power is always be inherited. So there are several kinds of the oligarchy, such as aristocracy, ruled by nobles, plutocracy, the ruled by wealth, who have a healthy, you know, very healthy, who have a billions of, you can say, assets. It's democracy ruled by honorable, technocracy ruled by a technical expert or the educated person. So it's always in the hands of this small class of privileged people, and these are the peoples who are ruled by nobles, ruled by wealth, ruled by honorable, ruled by the technical experts or educated people. Now we can talk about the government and development, how the government would exist for the development, how the economic growth or economic development, and what would be the associated factors which relate to a government and development process. So the economic growth has always been and is expected to the following reasons under the dictatorship. So first one is we can always talk about the law and order, the rules, and how much the revenues is to be originated from the public for the basically expenditure on the military police and the secret police, the lower minorities to the social development. Why? Because the people are actually the asset of the country, and if such facilities are to be provided effectively, like health, education, social security, then of course the economic growth would definitely expected to grow. The second reason where the economic growth would get falls under the dictatorship, it's a fear of exploration where it discourages the investors and the new innovators and the new entries in the market would be hesitate to making up the investment, because after all they have to depend on the rich people, they have to depend on the inequalities that actually exist on it. And the third reason is authoritarian schemes, the enemies who are actually belongs to the inequalities among the people. Because after all, inequality exists because it dependent on the support of the rich people and treat the poor as much as a threat that exists in every country. So there are plenty of the strategies which has been implemented, so that which has been argued that these particular reasons are, you can say, unjustified or undesirable. So over a period of the 20th century, even the most of the schemes are actually belongs should be belong to a democratic transition, and it needs to be a strong and sustained people's mobilization against them, and people have a freedom to speak against such schemes which actually ruled under the dictatorship. So in 2019, there are many as 54 countries involved which are
actually having a good authoritarian schemes across the world, and which has been followed not only the developed countries but developing countries as well, like India and Asian countries. In comparison or in contrast to dictatorship, democracy is one of the form of the government which actually ruled for the development of the people, which actually endows the power to the ruled. So democratic institution must be follows the following legislation rules so that it will always work for the people. So the democratic institutions like elective legislation, independent judiciary, which always encourage the enterprises, that private enterprises would always come in and innovation would always exist. So economy is would be a suitable when all the political gains from the investment and from all the long-term in transactions, it should be possible when a government has believed that it should be long lasting enough to violate the individual rights. So it means the government will not be or would be inhibited for violating the individual right. So there are various conditions which are needed to have an individual rights which actually work for the maximum economic development and which leads to an economic growth where the conditions which has been implemented by the government are needed to be followed to have you can see the long lasting and the stable democracy. So this is how the economic growth, it's one of the suboptimal, or you can say it's not being sustained under the dictatorship to the following reasons. But in contrast to dictatorship, democracy is one of the form of the government which actually endorse the power to the ruled. So automatically what they do, these are the plenty of activities they do towards the economic or the social development of India. Next one is governance. So the governance is always being differentiated from the government. So this term has been originated in 1950s to through 1970s. So it is a sub theme of institutions of the state and beyond the state. So it is also called a new institutional approach, which always focuses on the various you can see ways which has been adopted by different organizations that how to rule the country. There are two comprehensive definition which has been given, that is the World Bank and the International Monetary Fund, which has been explained in the earlier slides as well. So there is another definition where the World Bank 2016 has been given in the earlier slide, but this definition, the World Bank, the same World Bank has been given in 1994. So the World Bank defines the governance as a manner in which the power is exercised in the management, and how the management of the country or economic social resources is to be managed. That is exactly called the governance. So there are three main aspects of the governance: the form of the political schemes, the process by which the authorities to be exercised in the management of the country economic and social resources for the development of the people, and the capacity of the government, that how it will design, how it will formulate, how it will implement the policies, and of course the work on the functions or the working of the policies, that how the people could understand and differentiate from the existing policies as well.
Next one is the consequence of the governance. So there are two main consequences. The first one is the economic governance, and the second one is institutions for the governance. So the economic governance is always related to the functioning of market and economic activity. So automatically it mainly focus that how the markets and economic activities would function for the nation, or in the nation, or in the country, or for the state. It always refers that what would be the structure and the functioning of the legal aspects and the social institutions which mainly supports the economic activities and the financial transaction. As Avinash Dixit in 2019 uses the term relate to the economic governance, that is the good governance, as economic can be termed as a good governance because it always focuses that to secure the three main essential requirements for the well functioning market economy, that is the needs, wants, and desires. The next one is the institution for the governance. The emergence or the origination of the new institutional economics is must be called a state failure or a market failure, as the both terms is always argued in the differences in growth and development of the countries, which actually not dependent on the shortage or the differences in the resources, but actually totally dependent on the differences of the physical capital, human capital, and technology. But this is a limited version of the institution for the good governance, and these are only the proximate causes actually for having a bad governance. So the institutions are always play a very significant role for the economic growth and development. So according to the new institutional school which has been highlighted by the Dean North in 1990s, that institutions are the rules basically of the game in a society. So in other words, we can talk about it gains a popularity, that how it will shape up the human interaction. So from a viewpoint of such author, they have categorized the three important features of the institution. The first one is humanly devised, that how it would be geographical factors is to be considered, which is beyond the human control. Second one is the rule of the games, which is beyond the human behavior. And the third one is the major effects through incentives, that through the incentives people would work on in the marketplaces, and the incentive schemes would be a possible way, and the institution can always work on that. Even it always exists in India as well, like the you can say the wage incentives, the bonus incentives, the commission incentives, the dividend incentives is to be provided, that how what would be the positive impact on the people of the country, or for the employees of the institutions. So these are the two main consequences of the governments, that is the economic and the institutions for the governments. So this is an Indian performance in world. You can see in what we called about the global index in 2004 to 2020. So this is the world growth indicators of the, you can see, various aspects regarding to the you can see development, a social development of India in terms of voice and accountability as per the respective years. So the voice and accountability, the world growth indicators, Indian rank year-wise has been mentioned over here, and the year percentile rank which has been given 0 to 100%. So when we talk about since 2004, 61.5%, and 2000 till 2020, 53.14. So if we look up since 2024 till 2020,
the major percentile rank has been decreased from 61.54% to 53.14%. So automatically the percentage of every in the respective years has been declined consistently. So this is how in terms of voice and accountability indexes has been mentioned in the form of percentile rank according to the respective years. So if you look up the 2026, 59.13, 2008, and again it has been an increase of 1%, that is 60.10. Then the same percentage which exists in 2010, then 2012, that is again it has been a little 1% has been increased, that is 60.10 to 60.19 to 61.03, and again 2014 it has been decreased. Then suddenly by 1% has been increased in 2016, and automatically in the next upcoming year, that 2018 to 2020, it's automatically declined by 3% each. So this is the performances of the voice and accountability, where the people have a freedom to speak up, but unfortunately they couldn't be due to the restrict rules which has been imposed by the government. Next one is world growth indicators in terms of political stability and the absence of violence and terrorism. So if we look up the percentage rank or percentile rank, that is 2004 till 2020, so automatically it has been increased. The political stability and the absence of violence and terrorism has been reduced since 2004 to 2020. So automatically that in 2004, 13.11 percentile has been mentioned. In 2006, it has been increased, and 2008 it has been decreased. 2000 then again it has been decreased by 11.37 in 2012. That then again has been consistently decreased, that is 10.91 in 2014, that is 13.81 percentile, and in the upcoming respective years, that is in 2016, 2018, and that is a consistently reduced by the minimum percentage, and ultimately in 2020 the percentile which again increased and reached to 16.98. That means in this particular year the political stability has been maintained, and there is not so much, or there is no violence or terrorism in that particular respective year, that is in 2020. So this is how the world growth, you can say, indicators we can talk about here. Next one is government effectiveness, that what would be the percentile rank of India in the respective years in respect of the government effectiveness. So in 2014, that is 52.22 has been occurred or has been measured. Then we compare to the into the respective years in 2006, 2008. That is 53.66 in 2008, that is 54.85, and in the upcoming years when we look at the figures or the values of the data, it consistently, you can see, decreased in 2012 or 2014, and ultimately from 2014 to 2020, basically the percentile rank has been increased from 2016 to 2020. To conclude that, it means the government is working effectiveness in respect of the political, in respect of the economy, in respect of the foreign investment activities. The government are working very effectively in all the aspects of economic, social, and political.
So this is how the percentage is consistently increasing from 2016 to 2020. Now we can talk about the regulatory quality. So regulatory quality is, as you can see on the screen, the values, the percentile rank of 2004 to 2020. It always shows the quality of the regulation by of the government is always well working across the across the country, Indian country. So in 2004, 38.42, and consistently when we reach out to 2006, 2020, then automatically it is, and 2010, 2012, then again 14, consistently declining. And automatically when we reach out to the 2016 to 2020 is consistently increasing. That shows that the quality of the regulation by the government is more effective, as it has been working well according to the percentage from 2016 to 2020 as compared to the previous years in the same context. Next one is rule of law. So if you look up the rule of law, the world economic indicators, the world growth indicators, which has been ranking, a percentile rank has been given 0 to 100. So this is an Indian rank, at 55 rank in 2004, for 54 rank in 2010, 54 rank in 2020. So automatically when we talk about 2004, 55 rank has been, you can say India has been placed in this 55th rank. In 2006, the 58th rank. Then again the rank has been increased. The rank should be reduced. But unfortunately, in 2006, the rule of law is not appropriate, and as a result, the rank has shifted from 55 to 58. And upcoming years like 2008 to 2010, 2012, then automatically the rank has been decreased consistently. That means whatever the work or the activities has been done, it has been done by the law and order, and whatever the regulations has been imposed by law, that is well fair for the development of its own citizens of India. So when we look up, you can say 2014, it consistently, you can say, increased. Then again, in 2014 has been increased, and in the upcoming year or another year in 2016, the rank has again been decreased. Then again has been increased and decreased. So automatically, when we overlook the diagram or overlook the numerical values in the upcoming track or the data which has been given, then automatically the rank is percentile rank is almost being reduced by 1 or 2% only, which never reached to the first to 10 rank of the percentile where the India could count on it. But unfortunately, the data which has been given, it is a ratio of the 1.202 or 37 is being shown as a reduction in the rank. Next one is control of corruption. So automatically the next one is control of corruption. So just have a look on the figures where the control of corruption, which has been by a percent based on the percentile rank in 2004, 40.98, the corruption has been controlled. So the rank is automatically increase, decrease, increase, and decrease. So if the rank has been decreased, that means corruption has been somehow has been controlled. But if the rank has increased in that particular year, the corruption has controlled. There is a less control of the corruption in India. So this is how the values
of the percentile rank describe the particular variable that is called the control of corruption. So in 2004, 40.98 percentile rank exists for India, or you can say it stands for India. In 2006, 46.83 as well. In the upcoming years as well, the percentage which always been increase and decrease, which is not perfectly showing that the, you can see consistently the corruption has been reduced, or the particular percentage has been, or the ranking has been reduced. So somehow in the first, you can see years 2004 to 26, again it has been decreased. 2010 to 2004, then again it has been decreased, then increased, then again it has been increased, and it ultimately 2020 it has been decreased. That means there is a little control of the corruption in India. Now we can come up to the next, you can see concept, that is the deficit in development, and what would be the factors which lacking for the development of India, for the development of its own people. The first one is poverty. So for measuring the poverty, every company is involved in a poverty line, which has always been based on the per capita calorie consumption, or the consumption of certain essential items, which is the basic amenities like fuel, clothing, and transport. So automatically the concept of per capita consumption of purchasing power parity is, through this poverty line, this concept has been originated, which is called the per capita consumption of purchasing power parity. And basically aim is that if there is a rise in the price, rise in the prices at the present level, it fixed like dollar 1.90 per day, then automatically the poverty has always been a decline in the poverty. The poverty rate will always be in decline, and that could be the 1/4 of the population in South Asian countries except Sri Lanka. So that means it refers to a 20% level. So even the large population amount to the larger number of people who are exist in India is below the poverty line, and it's around 280 million people, as per the data mentioned in 2011, were below the poverty line in India. So it's a very huge percentage. It's a very huge in numbers. You can see, so it is very important to note that the poverty has an inverse relationship to the per capita income. So the higher the per capita income, lower the poverty level, and vice versa. So let's take up an example to understand this poverty factor, which refers to a deficit in development. So, for example, China with the per capita income of $9,770 and has a lowest poverty ratio of 3%. Sri Lanka is also looking, you can talk about the lowest poverty ratio of 4.1%. But in India, Bangladesh, and Pakistan have more than 1/5, that means 20% of the population are belong to below the poverty line, and having a consumption in income ranges between 1,000 to $2,000. So South Africa is an extreme case where the below the poverty line is 56% in 2014. So poverty is also the one of the cause or deficit factor in development. Next is unemployment. So when we talk about unemployment across the different countries, which needs a caution, we need a major action for the country, for the youth. So because a considerable informal sector presence is always been available in developing countries, because the poor cannot afford
to be unemployed, and ultimately they don't even get an assess basic amenities of the life. So automatically they would accept any work regardless of the level of wages or the duration of employment, because they are unemployed and they need work to survive in a country. So after all, as a result, the unemployment rate would also goes up, as the people will not find any suitable job or even job. So they just ready to work as whatever the wages has been given, or and depends upon the whatever depends upon the duration or whatever the duration of employment is given or applicable. So it's instead they reporting regarding the employed version, or it's not mandatory, as the underemployed is more at who are working at a very low wages. So relatively, when we talk about the less developed countries like India, there would be a close to 90% of employment is applicable, but for the informal sector. And unemployment is reported very low, that is 6.5% in 2018. But the higher rates of unemployment has been shown in the two main countries, that is the South Africa and the Brazil. As there is a high rate of the formal employment as compared to the informal sectors, and they have a less scope for the underemployment as well. So that means either one gets formal employment or one is unemployed. So this is a basic criteria when we talk about these two countries. But the unemployment factor is also the one of the deficient factor for the development. Next one is inequality. So many developing countries like India or Pakistan, they have started their development strategies with a major focus that how to have a distributive justice over over an increase in the inequality. So inequality is automatically has data has been achieved or based on the consumption data, which underestimates the inequality. So automatically, according to the World Inequality Database, or the data on income has been generated for all the countries based on between the comparable between the countries. So as per the data, it has been shown that South Asian countries or developing countries inequality is almost reached to 32 to 49% in Pakistan, China, and Sri Lanka. That means the inequality exists is more in percentage compared to the Pakistan to China, compared to the Pakistan with China and Sri Lanka. So as the income would get goes as the income would goes up, so there is a steep increase in inequality in developing countries. That means there is a developing countries when there is a less chances to increase in inequality in the developing countries. And that is a true example of the South Africa, as it is one of the highest rate of inequality in the world, next only to some Middle East countries. We can take up another example of Sri Lanka as well, where the figures are much better than the most of the developed countries. The highest inequality index of 49% in South Asia. So automatically, Sri Lanka is not under this list. For developed countries, you can say 32% in UK to 39% in USA. So as comparable to the South Asian economies of Nepal and Pakistan and India, these percentage of developed countries far better than to the South Asian economies. So this is the third main factor of the economic development of India.
Let's come to the social dimensions of development. The first one is economic status. We always talk about the adult literacy ratio, which always give a broad aspect or a broad indicator of the economic status of the country. So adult literacy rate in India is 74%, which is better than Pakistan, Nepal, and other countries like Sri Lanka, South Africa, and Brazil and China. So when we talk about access to school education, so primarily to the primary education is more than 100% in the most of the countries, and the gross enrollment rates is also being increased in the secondary education as well. So in this particular aspect, among the countries of the South Asia, except Sri Lanka, the other four countries have a little one fourth of the relevant age group which who are actually out of the school, and the Pakistan with a gross enrollment rate in secondary education is 43% only, which is almost behind the other countries in this particular reason, that is called the adult literacy rate. Next one is health status. The condition of health status of people is an important dimension of development, which actually not reflect clearly, and major focus is on the per capita income only. So if the per capita income of the nation is actually more, then the health status or the condition of the health of the people is actually more and more better. So the higher years of the life expectancy is also not reflect the actual status of the life of the people or the health of the people. So the female life expectancy is almost all countries is higher than the female as well. So that does not mean that the health condition of the woman is actually better than the men. So these figures does not reflect the same outcome. So it is very necessary to consider a range of indicators for health, and the life expectancy rate in India, that is 69%, is less than the Bangladesh and Nepal. And there are two main countries as well, like you can say Sri Lanka, China, where the ratios are actually low as compared to the developed countries like USA 6%, UK 4%. Mortality mortality rate is very high in all the South Asian countries, that is more than 140%, except the Sri Lanka, that is 36%. So that means the condition of the health of the people is actually an important dimension for the development, where such figures is a big you can see concern for all of the countries, where South Asian countries like Bangladesh, Nepal, Pakistan, and India. Now we can talk about the composite indexes of development. The first one is Human Development Index. So the it's a comprehensive measurement of development, which is in the form of the Human Development Index in 1990. It's all about the development, how it has been created in such a healthy and a creative environment to enjoy a long healthy life. So the Human Development Index is mainly stands for. It defines the development. It is just a process of enlarging the people choices. That it depends upon the choices of the people, that what type of life actually they actually living into. It could be healthy or the creative life, whether they are acquiring the knowledge, whether they have having access to resources which are needed for a decent standard of living, and that is all about the Human Development Index. So there are three aspects, or we can talk about the separate components, that how to construct the Human Development Index. That is longevity measured in the life expectancy at birth, the knowledge measured by literacy rate, and the resources available for the decent standard of living. So automatically, since 1990,
modification has been done, and the Human Development Index is being calculated for the most of the countries, and the data provide in Human Development Index values and rank for 2019. India shows a marginally better performances than the other South Asian countries like Bangladesh, Nepal, and Pakistan, leading to 135 rank, 147 rank, 157, 52 rank, and India is having a rank of 129. That means there is a marginal better condition of Human Development Index as compared to the South Asian countries. So that's all for today. I will come up to the more relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you for listening this lecture and namaste to all.
ఈరోజు మన పాఠం వచ్చేసి టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది నియంత్రణ చట్టం అనేది తెలియజేస్తుంది. అంటే మనం ఏదైతే టెలిఫోన్ వాడుతున్నామో దాని వల్ల వచ్చే వినియోగదారులు కావచ్చు, ఆ యొక్క కంపెనీల ద్వారా కావచ్చు, వాటి మధ్య ఉండే విధి విధానాల రూపకల్పన కావచ్చు, వాటి యొక్క రకం కావచ్చు. ఇది 1900 టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది 1991 చట్టం ద్వారా ఇది ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది ఆర్థిక విధానాల్లో ఆర్థిక విధానం టెలికాం అథారిటీ 1994 రూపొందించబడింది. చివరికి 1997లో స్వతంత్ర నియంత్రణ చట్టంగా ఏర్పాటు చేయబడింది. అంటే ఇది టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అనేది 1991లో ఏర్పాటు చేయబడిన ఇది 1994 వరకు ఇది పూర్తిగా తన యొక్క అధికార నిర్వహణని ఏర్పరిచింది. అయితే చివరికి 1997లో స్వతంత్ర నియంత్రణ సంస్థగా టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాయ్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. టెలికమ్యూనికేషన్ పరిశ్రమలో ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీలకు ఒక స్థాయి ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్, అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ మరియు ప్రైవేట్ రంగం, అంటే ఉదాహరణకి భారత్ సంచార్ నిగమ్ బిఎస్ఎన్ఎల్, తర్వాత ఎయిర్టెల్, తర్వాత ఐడియా, జియో, ఇవన్నీ ప్రైవేట్ సంస్థలు. ఎయిర్టెల్ వీటికి తోడుగా బిఎస్ఎన్ఎల్ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అనేది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. వీటికన్నిటికి కలిపి ఒక విధి విధాన రూపకల్పన చేయబడిందే ట్రాయ్, టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. దీని ద్వారా ఏమిటంటే కొన్ని చట్టాలు చేసి వినియోగదారులకి, కంపెనీకి కొన్ని సూచనలు మరియు నియమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే 1999 టెలికాం పాలసీ, కొత్త పాలసీ తీసుకొచ్చారు. ఈ విధానంలో టెలికాం పరిశ్రమ నియంత్రించే అధికారాన్ని ట్రాయ్కి అందించింది. అంటే ఈ యొక్క టారిఫ్లు కానీ, ఎంత రుసుము చెల్లించాలి, ఎన్ని నిమిషాలకి ఎంత డబ్బులు వసూలు చేయాలనే దానికి టారిఫ్ని ఏర్పాటు చేయని ట్రాయ్కి అధికారం చేకూర్చబడింది. అయితే స్థిరమైన లైసెన్స్ రుసుములను తొలగించడానికి ఆదాయ భాగస్వామ్యం మరియు అనే భావన ప్రవేశపెట్టింది. స్థిరమైన లైసెన్స్, దీనికి ఇంతకాలం వరకు ఇంత లైసెన్స్ ఇచ్చేసి వాటికి ఆదాయం, వాటి ద్వారా ప్రభుత్వానికి మరియు ఆ యొక్క సంస్థలకు ఆదాయం వచ్చేలాగా ఈ ట్రాయ్ ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. అయితే భారతీయ మార్కెట్లో ఇంటర్నెట్ను ప్రవేశించడంతో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏర్పడింది. ప్రతి ఒక్క ట్రాయ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఏవైతే కంపెనీలో వాటిలో ఇంటర్నెట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఈరోజు మనం క్లాస్ చెప్పుకుంటున్నాము. ఇంటర్నెట్ లేకపోతే అసలు మన క్లాసు లేదు. అలాగే దీనికి కావలసినంత ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని ట్రాయ్ ద్వారా కొనుగోలు చేసి వివిధ సంస్థలు నేడు టెలికాం సంస్థలు అమ్మకాలు పెట్టి ప్రజలకు వినియోగదారులుగా ఇచ్చి వాళ్ళకు సేవలు అందిస్తుంది. సరైన సమయంలో సరైన విధానాలు, ఇంటర్నెట్ సరిగా ఉంటే, సర్వీస్ అనేది సరిగా ఉంటే వినియోగదారులు సరిగా ఉంటారన్నది ఒక నమ్మకం. అయితే దీంట్లో ట్రాయ్ ఏం చేసిందంటే ట్రాయ్ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్గా ఉండడానికి అవసరమైన నిబంధనలు మరియు షరతులను నిర్ధారిస్తుంది. అంటే ఏ కంపెనీకి ఎలాంటి నిబంధనలు ఉండాలి, వినియోగదారులకి ఎలా ఉండాలి, కంపెనీకి ఎలా ఉండాలి, దానికి షరతులు వర్తిస్తాయి. కండిషన్ సప్లై అంటాడు. కొన్ని ఉచిత పథకాలు ఇస్తూ కండిషన్ సప్లై అంటే ఎవరికి ఎందుకు తక్కువ ధరకి ఇవ్వాలి, ఎలాంటి సబ్సిడీ ఇవ్వాలనే షరతులతో మరియు నిబంధనలతో కూర్చిన సర్వీస్ ప్రొవైడర్ను ఏర్పాటు చేయబడి జరుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క ప్రొవైడ్ ద్వారా వాటికి అనుకూలంగా ఉండేలాగా చేస్తుంది. ఇది నాణ్యత ప్రమాణాలను నిర్ధారిస్తుంది. అంటే ఖచ్చితంగా పుట్టిన సెకండ్ లోపలనే మనకు కావాల్సిన సమాచారం అంది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బిఎస్ఎన్ఎల్ తీసుకుంటే దాని నెట్ సరిగ్గా రాదు కొన్ని చోట్ల. అదే జియో కనుక ఎయిర్టెల్ తీసుకుంటే సెకండ్ల లోపల మనకు కావాల్సిన సమాచారం వస్తుంది. అంటే ఎవరైతే సర్వీస్ సరిగిస్తున్నారో, ఎవరైతే సేవలను చక్కగా అందిస్తున్నారో వాటికి ప్రజలు ఆకర్షితం అవుతారు. కాబట్టి వీటిని కాపాడడానికి నిబంధనలు మరియు షరతులను పాటించేందుకు లైసెన్స్ రద్దు చేయబడదు. ఒకవేళ వాటి యొక్క షరతులు కానీ ఆ నిబంధనలు కానీ పాటించని ఏవైతే సర్వీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ యొక్క నిబంధనలు అయితే ఉన్నాయో ఆ యొక్క సంస్థల యొక్క లైసెన్సులను రద్దు చేయబడుతుంది. అయితే
ఇది టెలికాం రంగంలో వృద్ధిని సులభతరం చేయడానికి సర్వీస్ ప్రొవైడర్చే ఉపయోగించబడుతున్నది. సాంకేతికతను మరియు స్పెక్ట్రమ్ యొక్క సమర్థవంత నిర్వహణ కూడిన సాంకేతిక వంటి పరిశీలన. స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఒక సమాచార సాంకేతిక రంగంలో ఉన్న ఒక అమ్మకం. భారతదేశం యొక్క స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఒక సాంకేతికత, ఇంటర్నెట్ అమ్మకాలు జరిగాయి. 2G స్పెక్ట్రమ్ ఇది ఒక అవినీతికి పాల్పడి ఆ, ఒక రాజా కనిమొళి అనే డిఎంకే నేతలు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయబడ్డారు. అంటే ఈ సాంకేతికతను లంచం, అవినీతికి పాల్పడడం చేశారు. కానీ ఇక్కడ స్పెక్ట్రమ్ ద్వారా వివిధ కంపెనీలకు నెట్ను అమ్మబడుతుంది. ఆ నెట్ను వాళ్ళు కొనుగోలు చేసి భారత ప్రభుత్వ సంస్థను కొనుగోలు చేసి వాళ్ళు వినియోగదారులకి అమ్ముతూ వాళ్ళ వ్యాపార లావాదేవీలను నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే ఇది అనేక రంగాల్లో పోటీ మరియు సామర్థ్యం నిర్దించడానికి పరికరాలను తనిఖీ చేస్తుంది. ట్రాయ్ అనేది మరి ఎలాంటి పరికరాలు ఉపయోగిస్తున్నారు, ఆ యొక్క సేవలను ఎలా అందిస్తున్నారు, ప్రజల వినియోగదారులకి సరైన సేవలు అందిస్తురా లేకపోతే ఎలాంటి ఏమైనా మోసాలకు పాల్పడుతున్నా అనే విధానం కూడా తెలియజేయబడుతుంది. అప్పుడప్పుడు ట్రాయ్ తనిఖీ చేస్తుంది, చెక్ చేస్తుంది మరియు ట్రయల్ చేస్తుంది. అంటే సరి అయిన విధానంలో వినియోగదారులకి వినియోగం జరుగుతుందా లేదా జరుగుతుంది. ఇది వివిధ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల మధ్య ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతులను మరియు మరింత వివరిస్తుంది. సాంకేతిక అనుకూలత, ప్రభావవంతమైన ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని సాంకేతికత, చక్కటి సాంకేతికత అందిస్తూ ప్రభావం ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అందిస్తూ పారదర్శకతను ఎనేబుల్ చేయడానికి వాటి రికార్డు కూడా జరుగుతుంది. పారదర్శకత అంటే ఎలాంటి మోసానికి, ఎలాంటి వినాభావ మధ్యతొక్కులు లేకుండా పారదర్శకంగా ఆ యొక్క సేవలు అందించడానికి ఈ యొక్క ట్రాయ్ కృషి చేస్తుంది. ఇది వివిధ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల మధ్య వారి సేవల నుండి పొందిన ఆదాయ అమెరికను నియంత్రిస్తుంది. అయితే ఇది మన ఆదాయం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారా, వినియోగదారుల నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు వసూలిస్తున్నారా అనే విషయంలో కూడా ఈ ట్రాయ్ తన యొక్క అధికారాన్ని చెలాయిస్తుంది. ఈ ట్రాయ్ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక స్వతంత్ర వ్యవస్థ. ఇది పూర్తి సమయం మరియు ఇద్దరు పార్ట్ టైం సభ్యులతో ఒక చైర్పర్సన్ ఉన్నారు. ఈ ట్రాయ్కి ఒక చైర్పర్సన్, ఇద్దరు పార్ట్ టైం అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వస్తారు పోతారు. చైర్మన్ మరియు ఇతర సభ్యులను 3 సంవత్సరాలకి మించి లేదా 5 సంవత్సరాల వయసులో ఏది ముందైతే అది పదవిలో ఉంటారు. ఇక్కడ నియమించబడిన నుంచి 3 సంవత్సరాలు లేకపోతే 5 సంవత్సరాలు. రిటైర్మెంట్ ఏదైతే వయసు ఉంటుందో అది ఏది ముందైతే దాని ప్రకారం వాళ్ళ పదవి నుంచి తప్పుకుంటారు. అంటే వీళ్ళు చైర్మన్ కానీ ఇతర ఇద్దరు సభ్యులు కూడా ఉంటారు. ట్రాయ్ యొక్క సెక్రటరియట్కు ఒక కార్యదర్శి నేతృత్వం వహిస్తారు. దీనికి చైర్మన్తో పాటు ఒక కార్యదర్శి ఉంటాడు. అతను ఆ సంస్థకు నేతృత్వాన్ని వహిస్తాడు. ఇది మరియు 10 విభాగాలు కలిగి ఉంటుంది. ట్రాయ్ అనేది 10 విభాగాలు కలిగి ఉంటుంది. ఈ విభాగాలను మనము కింది విధంగా పేర్కొంటాము. ఒకటి స్థిరమైన నెట్వర్క్ అంటే ఎప్పుడూ ఒకే విధమైన విధానంతో నెట్వర్క్ను వినియోగదారులకి సరఫరా చేస్తుంది. ఒకవేళ ఏమన్నా పొరపాటు ఉంటే ఆ పొరపాటు జరుగుతున్న వాటిని స్థిరంగా ఇస్తారు. కానీ అప్పుడప్పుడు అంతరాయాలు వస్తాయి. సర్వీస్లో సాంకేతిక లోపం కానీ లేదంటే ఏదైనా కేబుల్ కట్టేయో ఏదైనా ప్రమాదం ఏర్పడినప్పుడు ఆ యొక్క నెట్వర్క్ను అందించడంలో ఏదైనా లోపం ఏర్పడితే అప్పుడు స్థిర నెట్వర్క్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. మొబైల్ నెట్వర్క్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా నెట్వర్క్ వచ్చేలాగా చూస్తుంది. సుదూర ప్రాంతం కావచ్చు, లేకుంటే రిమోట్ ఏరియా, కొండ ప్రాంతాలు కావచ్చు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వెళ్ళినా కానీ
ఆ మొబైల్ నెట్వర్క్ పనిచేసేలాగా నేడు. అందుకని నేడు జియో కావచ్చు, ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా ఒక టాటా సంబంధించిన ఒక సంస్థకి ఈ రోజున ఎలాన్ మాస్క్ ఏదైతే ఇస్తున్నాడో అతను ఆ యొక్క ఒక విదేశీ కంపెనీకి మనం బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ అతను ఏంటంటే టవర్స్ లేకుండానే నెట్వర్క్ ఇస్తుంది. టవర్స్ లేకుండానే నెట్వర్క్. ఇప్పుడు జియో కూడా టవర్స్ లేకుండానే కంపెనీల మధ్య పోటీతత్వం ఏర్పడి ఆ యొక్క కంపెనీలకు నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసే విధానాన్ని చూస్తుంది. కన్వర్టెడ్ నెట్వర్క్ అంటే ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి నెట్వర్క్ అందజేయడం. మూడవది మొదటిది స్థిర నెట్వర్క్, రెండవది మొబైల్ నెట్వర్క్, మూడవది వినియోగదారు సమస్యలు పరిష్కారం చేయకపోతే చట్టపరంగా ఆ యొక్క సంస్థ మీద కేసులు వేయచ్చు. అలాగే వినియోగదారుడు కూడా తను వినియోగించుకున్న దానికి డబ్బులు సరిగ్గా చెల్లించకపోతే, లేకపోతే తనని ఒక చట్టవిరుద్ధంగా కానీ అసాంఘిక కార్యక్రమాలు పాల్పడితే అతనిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ చట్టాలను ఉపయోగిస్తుంది. దాన్ని చట్టపరమైన ఒక విభాగం ఉంటుంది. ట్రాయ్లో ప్రతి ఒక్క విభాగం ఒక్కొక్క తమ యొక్క విధులను నిర్వర్తిస్తుంది. కాబట్టి అందులో ఈ చట్టపరమైన విభాగం లీగల్ ఎయిడ్స్ అని ఉంటుంది. లీగల్ అథారిటీ అనే ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. అతని చట్టపరమైన విభాగంలో ఉండి వాళ్ళ యొక్క వచ్చే నష్టాలు కావచ్చు, వాళ్ళని యొక్క చట్టవిరుద్ధంగా ఎవరైనా పనిచేస్తే వాళ్ళని శిక్షించే అధికారం కూడా చేపట్టడానికి ఆస్కారం లేదు. బ్రాడ్కాస్టింగ్ మరియు కేబుల్ సేవలు. బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని విషయాలు జరుగుతుంటాయి. కొన్ని మ్యాచ్లు కావచ్చు, లేకుంటే పెద్ద పెద్ద గొప్పమైన వ్యక్తులు కావచ్చు, వాళ్ళు కనుక ఉపన్యాసాలు ఇస్తే ఆ ఉపన్యాసాలు బ్రాడ్కాస్ట్ చేయడం అంటే దానిని లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయడం అంటారు. వాటిని చేస్తారు. దాని ద్వారా కేబుల్ ఆధారిత ఉంటే ఆ కేబుల్ ద్వారా ఆ టీవీ పనిచేస్తూ అప్పుడు మనకు ఏమిస్తుంది, సంతోషకరమైన వివాహం ఇస్తుంది. ఆహ్లాదకరమైన జీవితానికి ఒక టైం పాస్ కోసం ఈ యొక్క బ్రాడ్కాస్టింగ్ తన కేవలం రెగ్యులేటరీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దీని ద్వారా ఒకవేళ సేవా నివృత్తిలో ఏదైనా కంపెనీ కానీ ఏదైనా వ్యక్తి కానీ తన యొక్క సేవలను ఇవ్వకపోగా ప్రజలకు నిరుపేదలకు ఎలాంటి ఆస్కారం ఇవ్వకపోతే అప్పుడు ఆ సంస్థ సేవలను అందించినా కానీ తిరిగి ఆ యొక్క ఫోన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇది తన తప్పుదని తెలుసుకుంటుంది. అంటే చేయాల్సిన పనిని చేయకపోగా అసలు పనిని పక్కన పెట్టి తనకు ఏ పని చేయలేని ఉందో ఆ పనిని చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క రెగ్యులేటరీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇది తనకు అందుబాటులో ఉండి చట్టాలను నియమ నిబంధనలు కాపాడుతుంది. రెగ్యులేటెడ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఇక్కడ సేవ యొక్క నాణ్యత ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి సేవలు అందిస్తుంది ఆ సేవల యొక్క నాణ్యత. ట్రాయ్ టెలికమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క పాలసీలో సెక్షన్ 11 క్లాస్ బి బ్రాకెట్లో క్లాస్ బి తర్వాత క్లాస్ వి అనేవి సేవల నాణ్యతను నిర్ధారించిన సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల యొక్క కొన్ని నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించాలని నిర్దేశిస్తుందంటే ఏదైతే చట్టం ఉందో ట్రాయ్ యొక్క చట్టం ప్రకారం 11 క్లాస్ బి ప్రకారం
నాణ్యతను నిర్ధారిస్తుంది. అంటే ఎంత చక్కగా ఇస్తున్నారు, దానిలో ఒడిదుడుకు లేకుండా, బఫరింగ్ లేకుండా చక్కగా నాణ్యతమైన సర్వీస్‌ని ఇవ్వాలని ఈ యొక్క సెక్షన్ 11 క్లాస్ బిలు చెప్తున్నాయి. అయితే దీనికోసం ట్రాయ్ ట్రాయ్ ట్రా టెలికమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ TRA టెలికమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేషన్ అథారిటీ సేవలను ప్రజా ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉండేలాగా ప్రొవైడర్లు వినియోగదారులకు అందించి సేవలపై కాలానుగుణ నిఘా నిర్వర్తిస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క సేవలు ఏవైతున్నాయో ఉదయం ఒక ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తే ఆ పని పూర్తవుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సేవల కార్యక్రమంలో వినియోగదారు నుంచి సేవల కార్యక్రమం నిఘా నిర్వహిస్తుంది. అంటే ఆ పని చేస్తుందా లేదా, వాళ్ళు సరైన రీతిలో దాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది, లేకుంటే అసాంఘిక కార్యాలకు బలపడుతున్నారా, లేకుంటే చట్టవిరుద్ధమైన కార్యాలకు ఏమైనా పాల్పడితే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం కలదు. అయితే ప్రమాణాల నియంత్రణలో పేర్కొనబడ్డాయి మరియు ప్రతి ఆపరేటర్ యొక్క పనితీరు నివేదిక త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన ఈ ఉపప్రమాణాలకు అనుకూలంగా ఉండటం ద్వారా పర్యవేక్షించబడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద అతను వెళ్ళి ఏదైనా తను స్నానం చేసుకొని బయటకు వచ్చే లోపల ఒక ఇద్దరు పిల్లలు చేసుకున్న అతని స్నానం చేసుకోపోగా ఆ స్నానం చేసుకొని నిద్రించుకుంటూ ఒక అరగంట అలాగే ఉన్నాను. నాకు జరిగిన అనుభవం చెప్తున్నాను. ఒక పూట ఏదో అవసరం ఉంటే అతను నాకు ఒక రూమ్ ఓపెన్ చేయాలంటే అతను ఓపెన్ చేయలేదు. అతను ఓపెన్ చేయకపోగా వాళ్ళ కావాల్సిన ఏదో పని ఉంటే అతని చేత డాక్టరేట్ చేయించుకొని తను నాకు సహాయాన్ని చేయలేకపోయాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాయ్ ఏం చేస్తుందంటే త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన, అంటే 3 నెలలకు ఒకసారి త్రైమాసిక అంటే 3 నెలలకు ఒకసారి ప్రతిపాదన దాని యొక్క పనితీరు, ప్రతి ఆపరేటర్ యొక్క పనితీరు, అంటే ఎయిర్టెల్, జియో, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా సరైన 3 నెలలకు ఒకసారి మనం సమీక్షిస్తుంది. ఎలాంటి సేవలు అందిస్తున్నారు, ఏ రకమైన విధానాలు అమలుపరుస్తున్నారని చెప్తుంది. ఈ యొక్క త్రైమాసిక ప్రతిపాదన ఈ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండటం ఆధారంగా సూపర్విజన్ చేయబడుతుంది. వాటిని వినియోగదారుల రక్షణ. ట్రాయ్ ఎవరైతే ఈ వినియోగదారులు ఉన్నారో వాళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తుంది. వినియోగదారుల యొక్క రక్షణ ఎలా అంటే, ఎవరైతే ఏ కమ్యూనికేషన్ అయితే వాడుతున్నారో, ఏ టెలికమ్యూనికేషన్, ఉదాహరణకి జియో, ఎయిర్టెల్, బిఎస్ఎన్ఎల్, తర్వాత బి ఏదైతే ఉందో, ఈ యొక్క ప్రధానమైన ఈ 4 కమ్యూనికేషన్లు కూడా వినియోగదారుల యొక్క రక్షణ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్ల కుతంత్రాల నుంచి వినియోగదారుల రక్షణ, అంటే ఇప్పుడు జియో కావచ్చు, ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, బి కావచ్చు. టెలికాం రెగ్యులేటర్ అథారిటీ అనేది కార్యక్రమం చేపట్టింది. పారదర్శకత మరియు సమర్థతతో కూడిన సేవలను సులభతరం చేయడానికి నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు న్యాయవాద సమూహాలు సంప్రదించి ఒక చార్టర్ను రూపొందించింది. న్యాయవాదులు NGOs, నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లు, అంటే కొన్ని సామాజిక సేవా సంస్థలు ఉంటాయి. వాటి యొక్క సూచనలు సలహాల ప్రకారం మే 2007లో కస్టమర్ల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదికను ఏర్పాటు చేసింది. ఎవరైతే వినియోగదారులు ఉన్నారో, ఏ టెలికాం సంస్థ నుంచి సరైన సేవలు అందించకపోగా వాళ్ళ డబ్బులు నష్టపోతున్నారనో, వాళ్ళ ఆ యొక్క కంపెనీ వల్ల నష్టాలు జరిగినాయని తెలిస్తే వాళ్ళకి ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తే, ఆ అప్లికేషన్ ద్వారా చట్టపరంగా వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం కలదు. కాబట్టి
ఇది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సెంటర్లో కాల్ సెంటర్, నోడల్ ఆఫీసర్ మరియు అధ్యయనాలు నిర్వర్తించడానికి మరియు మార్కెట్ పరిశోధన అంటే ఇప్పుడు ఏ వస్తువు ఎలా కొనబడుతుంది దీని రకాల్లో కాకుండా అందులో కొత్త ఏమన్నా చేయగలుగుతామా అనే ఆలోచనలో నేడు ఈ యొక్క ట్రాండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేటర్ అథారిటీ ఆలోచిస్తుంది. అప్పలేట్ అథారిటీ, నోడల్ ఆఫీసర్ అథారిటీ. నోడల్ ఆఫీసర్ అంటే కింది స్థాయిలో ఆ యొక్క వినియోగదారుల సమస్యల పరిష్కారానికి పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ వినియోగదారులకు ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యల నివారణ కోసం టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తన యొక్క అధికారులను నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీలో మనకి చూపిస్తుందంటే వినియోగదారులు ఏ రకంగా ఉన్నారు, వినియోగదారులు ఎలా పనిచేస్తున్నారు, వాటి యొక్క సంరక్షణ ఎలా ఉంది, దాని జీవన విధానం ఎలా ఉంటున్నారు అని దానికి చెప్పబడుతుంది. అయితే ఎవరికి అప్పీల్ చేయాలి అంటే పలానా సంస్థ ఉంది, ఆ సంస్థ ద్వారా జరుగుతున్న అన్యాయాలని అంటే టార్గులు పెంచడమో లేకపోతే సరైన నెట్వర్క్ ఇవ్వకుండా అది ఇబ్బంది పాలు చేస్తుందనో తెలిస్తే ఈ యొక్క టెలికమ్యూనికేషన్ అథారిటీ ద్వారా 3 అంచెల నోడల్ నిర్మాణాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. అధ్యయనాలు నిర్వహించడానికి మరియు మార్కెట్ పరిశోధన మరియు టెలికమ్యూనికేషన్ వినియోగదారుల మధ్య సంరక్షణ వాటి యొక్క రక్షణ కూడా ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. టెలికమ్యూనికేషన్ రంగంలో అయితే వీటిని అవసరం అధ్యయనాలు చేయబడుతుంది. ఎలాంటి అధ్యయనాలు అంటే వారి యొక్క సేవల రంగంలో లోపాలు ఏమైనా ఉంటే ఆ సేవా రంగాల యొక్క అభివృద్ధి కోసం ప్రజల వినియోగదారులకు ఎట్లాంటి అడ్డంకులు ఉంటే ఆ అడ్డంకులు తొలగించి ఒకవేళ చేయకపోతే ఆ యొక్క సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం కలదు. అంటే ఏంటిదంటే వినియోగదారుల విద్య మరియు రక్షణ నిధిని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా జాతీయ డేటాబేస్ ద్వారా అవాంఛిత టెలిమార్కెటింగ్ కాల్లను నిరోధించే యంత్రాంగాన్ని ఊహించే టెలికాం ఒక ఉదాహరణగా ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థ నిర్వహించింది. నెంబర్ 1 టెలికాం అన్సోలిసిటెడ్ కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేషన్స్ అనే ఒక చట్టము 2007 నుంచి అమల్లోనికి వచ్చింది. ఇక టారిఫ్ రెగ్యులేషన్ వినియోగదారులు సరసమైన ధరలకు అందించడానికి టెలికమ్యూనికేషన్ సేవలను టారిఫ్ నిబంధనలు తప్పనిసరి చేయడం జరిగింది. టెలికాం రెగ్యులేషన్ అథారిటీ ఇది టారిఫ్లు అంటే ఏ వినియోగదారులకి తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఉపయోగాలు జరిగేలాగా ఈ యొక్క రెగ్యులేషన్ అథారిటీ సూచిస్తుంది. అతి ముఖ్యమైన విధుల్లో ఒకటి. అలాగే టారిఫ్ విధానం గణనీయంగా తగ్గుతున్న టారిఫ్ నుండి కస్టమర్లు ప్రయోజనం పొందేందుకు వీలుగా ప్రణాళిక చేయబడుతుంది. అంటే తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ను ఉపయోగించుకోవడానికి ఆ యొక్క సంస్థకు కనీసం ఈ యొక్క ఎంత ఉండాలి అనే విధానం భారతదేశంలో కాకుండా వివిధ దేశాలతో సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకుని వాటికి కొన్ని ఏమిస్తుంది రాయితీలు ఇచ్చి వాటిని నడిపిస్తుంది. అతి ముఖ్యమైన విధులు ఒకటి. అలాగే టారిఫ్ విధానం గణనీయంగా తగ్గుతున్న టారిఫ్ల నుండి కస్టమర్లతో పాటు కమర్షియల్ రెగ్యులేటర్ అధికారులు, ఉన్నతాధికారులు వీళ్ళంతా కూడా దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు. అయితే ఈ యొక్క రెగ్యులేటర్ అథారిటీలో గణనీయమైన తగ్గుదల మార్కెట్లో పోటీతత్వం పెంచుకుని ఆ యొక్క వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే ఇంటర్నెట్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. ఈ ఇంటర్నెట్ ఇవ్వడం మూలంగా వినియోగదారుల పెంపకం జరుగుతుంది.
ఒక కమ్యూనికేషన్ నుంచి ఇంకో జియో నుంచి ఎయిర్టెల్, ఎయిర్టెల్ నుంచి బిఎస్ఎన్, బిఎస్ఎన్ నుంచి మనం వివిధ రకాలుగా తమ యొక్క కంపెనీలు మారుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సేవా రంగంలో టారిఫ్ రెగ్యులేషన్ దీనికి ఎంత, 1 GB ఎంత, 2 GB, 1.5 GB అనే విధానంతో దానికి రుసుమును ఏర్పాటు చేసి వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు. వీటిని ఇది ఒక చక్కటి ప్రణాళిక ద్వారా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రణాళికను అమలుపరుస్తారు. ఈ విషయంలో సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు తమ సంబంధిత టారిఫ్ స్టార్టప్లను వినియోగాన్ని ట్రాయ్ టెలికాం రెగ్యులేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తప్పనిసరి చేసింది. అయితే ఇక్కడ టారిఫ్ రెగ్యులేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం చూస్తే ట్రాయ్ అనేది ఒక చక్కటి ప్రణాళికాబద్ధమైన సంస్థగా ఏర్పాటు చేసి కస్టమర్లకి టారిఫ్లను అంటే ప్రయోజనాలు పొందేందుకు ఇది వీలుగా చక్కటి ప్రణాళిక తయారు చేస్తుంది. ఈ విషయంలో సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు తమ సంబంధిత టారిఫ్ ప్లాన్లను నివేదించడానికి ట్రా తన యొక్క తప్పనిసరి చేసింది. అంటే ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు, లేకపోతే జియో కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏమేమి టారిఫ్లు ఇస్తుంది, ఎంత వినియోగదారులకి తన సేవలు అందిస్తుందో వాటిని ట్రాయ్ టెలికాం రెగ్యులేషన్ అథారిటీకి తెలియజేయడం కంపల్సరీ. దాని ప్రకారమే వినియోగదారులకి నెట్ సరఫరాను చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క యూనివర్సల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ టెలికాం సేవల సార్వత్రికరణ అంటే సార్వత్రికరణ అంటే అందరికీ ఉపయోగం. యూనివర్సల్ మొత్తం విశ్వవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క టెలికాం సర్వీసులు ఉన్నాయి. అంటే ఒక గ్రామం నుంచి జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశము, విదేశాలతో వీరు సార్వత్రికం చేస్తుంది. అయితే కొత్త టెలికాం పాలసీ 1999 యొక్క లక్ష్యాలలో ఒక దానిని సాధించడం కోసం ఆపరేటర్లపై సార్వత్రిక సేవల సుంకాన్ని విధించడం ద్వారా వనరులను సేకరించేందుకు అథారిటీ అందిస్తుంది. అంటే ఏవైతే సేవలు అందిస్తున్నాయో వాటి మీద పన్నులు విధిస్తుంది. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అనే సంస్థ ఈ యొక్క టెలికమ్యూనికేషన్ సంస్థలపై వాళ్ళ టారిఫ్లకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి ఏమిస్తుందంటే వాళ్ళకి పన్నులు విధిస్తుంది. అయితే ఇది కొంత శాతం అంటే సార్వత్రిక సేవలు మరియు దాని ద్వారా అథారిటీ అందిస్తున్న సేవలు కావచ్చు, ఇది కొంత శాతం ఆదాయం ఆర్జిస్తుంది. వాటిని అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టెలికాం సేవల వృద్ధికి యూనివర్సల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. యూనివర్సల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ను సమీకరించేందుకు ఇండియన్ టెలిగ్రామ్ సవరణ చట్టం 2006 వంటి వివిధ చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. అంటే ఏంటి? TRI టెలికాం రెగ్యులేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది వేరే మినిస్టర్ వచ్చినా కానీ అక్కడ మనం ఏదో ఒక రకంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకని ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టెలికాం సేవలు అభివృద్ధి చెందడానికి యూనివర్సల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ను సమీకరించేందుకు ఇండియన్ టెలిగ్రామ్ సవరణ చట్టం 2006 వివిధ చర్యలను చేపట్టడానికి ముఖ్య
కారణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము తదుపరి యూనిట్లో చర్చ చేయడానికి యూనివర్సిటీ ఈ యొక్క ఏమవుతుందంటే 2006లో ట్రా అనేది ఒక ఇండియన్ టెలికాం సవరణ చట్టం తెచ్చింది. ట్రా టెలికాం ఈ యొక్క యూనివర్సల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఫండ్ను ఏర్పాటు మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ను సమీకరించేందుకు ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ సవరణ చట్టం 2006 వంటి వివిధ చర్యలు ట్రా చేపట్టిన ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు. అంటే ఇప్పుడు మనం తదుపరిగా చెప్పుకునే దాంట్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్తాం. అయితే భారత టెలికాం రంగ సంస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని యొక్క విధి విధాన రూపకల్పన ఇది భారత ప్రభుత్వ చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడింది. భారత టెలికాం రంగ నియంత్రణ సంస్థ భారత టెలికాం నియంత్రణ సాధికార సంస్థ టెలికాం రంగంలో వచ్చిన మార్పులకు అనుగుణంగా మనం చేస్తున్నాం. ఈ ట్రాయ్ అనేది టెలికాం రంగంలో భారత ప్రభుత్వ సంస్థ. ఇది ఏం చేస్తుందంటే 1997 ప్రకారం దేశంలో భారత టెలికాం నియంత్రణ సాధికారిక సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడినప్పుడు ఫిబ్రవరి 20, 1997లో తేదీన ఇది యొక్క ట్రాయ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. ట్రాయ్ ఏర్పాటు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాన అవకాశాలు గల మరియు పారదర్శకతో కూడిన టెలికాం విధానాన్ని అవలంబించడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన పోటీని మరియు వాతావరణాన్ని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం అంటే ప్రతి కంపెనీ ఏదో ఒక కంపెనీలో ఏదో ఒక లోటుపాటు ఉంటుంది. పలానా కంపెనీ సర్వీస్ మంచిగా ఇస్తుందనో, పలానా కంపెనీ సర్వీస్ ఇయ్యదనో, కానీ కొన్ని సంస్థలు ఆ యొక్క సంస్థల ద్వారానే ప్రజలకు చేరువ అవుతుంది. అంటే అటు కళాశాలలు కావచ్చు, అటు పార్కులు కావచ్చు, విహార సంస్థలు కావచ్చు, లేకపోతే కోనల్లో వెళ్ళినప్పుడు నీటి సౌకర్యం ఉంటుంది అని వాటికి ఆహార విషయాల గురించి తెలియజేయబడలేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క ట్రాయ్ అనేది వివిధ పోటీ రంగాలు ఉంటుంది. అయితే ఈ విధి నిర్వహణ కోసం అంటే ట్రాయ్ యొక్క తన యొక్క విధి నిర్వహణ కోసం చేయవలసిన కృషిని, చేయవలసిన విధాన రూపకల్పన అని చేసి అటు ప్రభుత్వానికి, ఇటు ప్రజలకి, ఇటు వ్యవస్థలకి ట్రాయ్ తన యొక్క నిధి నిర్వహణ రూపాల కోసం ఒక రూపకర్తగా, ఒక సంధానకర్తగా పనిచేస్తుంది. ట్రాయ్ అనేక నిబంధనలు, ఆజ్ఞలు మరియు నిర్దేశాలు జారీ చేస్తుంది. ట్రాయ్ అనేది టెలికమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేటర్ సాధికారిక సంస్థ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వాటికి కొన్ని ఆజ్ఞలు జారీ చేస్తుంది. అటు వినియోగదారులకి, ఇటు సంస్థలకి ఆజ్ఞలు జారీ చేస్తుంది మరియు నిర్దేశాలు జారీ చేస్తుంది. అంటే మీరు ఈ రకంగా పనిచేయండి, మీరు ఈ రకంగా పనిచేస్తే మీరు అనుకున్నది సాధిస్తారు. అలాగే మన ట్రాయ్ యొక్క విధానంలో భారత పార్లమెంటు ఆమోదించిన టెలికాం నియంత్రణ సాధికార చట్టం 1991. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే వచ్చే క్వశ్చన్ అంటే ఆ యొక్క అర్థం చేసుకున్న దాని మీద ఆధారపడింది. ఏంటంటే ఇప్పుడు 1997లో భారత టెలికాం నియంత్రణ సాధికార సంస్థ ఏర్పడింది. అలాగే 1997లో తేదీన ఈ యొక్క సంస్థను ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని యొక్క టెలికమ్యూనికేషన్ భారత టెలికమ్యూనికేషన్ భారత టెలికాం మార్కెట్ పరిణామాత్మకంగా టెలికాం రంగంలో పరిణామాత్మకమైన మార్పులు వచ్చాయి. ముందుగా ఈ యొక్క పరిణామాత్మక మార్పుల మూలంగా రాష్ట్రంలో దానికి కావాల్సిన విధి విధానాలను రూపకల్పన చేసి
వాటిని కొన్నాళ్ళు మూసివేస్తుంది. అయితే ఈ యొక్క అధికారాలు విధులు ట్రాయ్ యొక్క అధికారాలు విధుల గురించి మీకు నేను వివరిస్తాను. ట్రాయ్ యొక్క అధికార విధులు నూతన సర్వీస్ కల్పించాలని అవసరం ఎప్పుడు ఉందో నిర్ధారించడం. కొత్త సేవల రంగాలు ఎప్పుడు ఇస్తున్నాను అంటే అవి నిమిషాల పరంగా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ద్వారా ఇంటర్నెట్ అయిన ఆధారంలో నాణ్యతాపరమైన విధానాలను రూపొందించి వాటిని కొత్త విధానాలు అమలుపరిస్తే ఆ వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి నూతన సర్వీస్ కల్పించాలని అవసరం ఎప్పుడు ఉందో దాన్ని నిర్ధారించడం జరుగుతుంది. నియమ నిబంధనలను పాటించని వారిపై లైసెన్సులు రద్దు చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే నియమ నిబంధనలు పాటించరో వాటి మీద చర్యలు తీసుకోబడుతున్నాయి. అయితే వాటితో పాటు వేరైతే నియమాలను పాటించిన వాళ్ళతో అప్పటికప్పుడు వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క లైసెన్స్ కూడా రద్దు చేయబడుతుంది. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అందించే సేవల్లో సాంకేతిక ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి చూస్తుంది. ట్రై అంటే ఎవరైతే సర్వీస్ ఇస్తున్నారో ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు మంచి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి వాళ్ళు మనకి ఎక్కడైతే సేవలను అందిస్తున్నారో ఆ సేవలకు అనుగుణంగానే ఈ యొక్క ట్రై తన యొక్క విధి విధాన రూపకల్పన ద్వారా పనిచేస్తుంది. మూడోది సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు అందించే సేవల్లో సాంకేతిక ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి సూచన చేయడం. సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఏవైతే సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఉందో వాటి సేవల్లో సాంకేతిక ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి సూచనలు చేస్తుంది. ఏ రకంగా రాను కొత్త విధానాలు కొత్త ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేడు టెలికాం రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా నూతన ఒరవడిని కొనవచ్చి సాంకేతిక మనుషులు లేకుండానే సాంకేతిక ప్రాణంగా ఆ యొక్క మనుషుల యంత్ర పరికరాలను ఉపయోగించి ఆ యంత్ర పరికరాలు ఉపయోగించి తమ పనులను నెరవేర్చిస్తున్నాయి. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉపయోగించే వివిధ పరికరాలు పరిశీలించి వాటి ప్రమాణం నిర్దేశించడం. అంటే ఏ సర్వీస్ అయితే పరికరాలు ఉపయోగిస్తున్నారో మనకు ఆ యొక్క కేబుల్ కావచ్చు, ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు, ఆ యొక్క సంబంధించిన సాంకేతిక పరికరాలు కావచ్చు, అవి వాటిని చక్కగా పరిశీలించి అవి ప్రామాణికపరమైన కావా, ఆ ప్రామాణికపరంగా తనకు అందిస్తుందా లేదా అనే విధానాన్ని మనము చెక్ చేయవచ్చు. ఆరోది ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉపయోగించే వివిధ రకాలు పరిశీలించి వాటి ప్రయోజనాన్ని నిర్దేశించారు. ఆరోది ఏంటంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఏమైతే నాలుగోది సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఉపయోగించే వివిధ పరికరాలు పరిశీలించి వాటి యొక్క ప్రమాణాలను నిర్దేశించవచ్చు. ఐదవది అందుబాటులో ఉన్న స్ఫటికం ద్వారా ప్రతిబింబమైన కాంతి పుంజ నైపుణ్యత్వాన్ని నిర్మించారు. స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏమంటాడంటే అందుబాటులో ఉన్న స్ఫటికం ద్వారా ఫలితమైన కాంతులు మూలంగా ఇక్కడ ఏమంటే అందుబాటులో ఉన్న స్ఫటికం ద్వారా ప్రతిబింబితమైన కాంతి పుంజ వైపు నాణ్యతంగా పెంపొందించడం. అయితే ఇందులో కొన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు కొన్ని వివిధ రకాలైన ఉన్నాయి. అందులో ఇంకొకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఒక్క విధానంలో స్వతంత్ర సాధికారక నియంత్రణ సంస్థలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, వాటి జవాబుదారీతనం ఎలాంటిదో
మీకు నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను. అంటే చట్టం లేదా శాసనం ద్వారా దత్తత చేయబడిన నియంత్రణ యొక్క చట్టబద్ధత మరియు విశ్వసనీయత అనేది అధికారాలను ఎంత జవాబుదారీతనంతో ఉపయోగిస్తున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ చట్టం ఉంది. భారత ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో చట్టం తయారు చేసింది, టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ చట్టం ద్వారా ఇది ఎలా నియంత్రిస్తుంది, ఆ చట్టాన్ని అమలుపరిచే విధానంలో టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా ఉందో దానిపై జవాబుదారీతనం, అంటే మేము ఇది చేస్తాము, దీనికి ఇది ఇలా ఉంది అనేది చెప్తున్నాం. అయితే చాలాసార్లు మనం గమనించడం ఏమిటంటే స్వతంత్రత మరియు జవాబుదారీతనం అనే రెండు చాలా శక్తివంతమైనవి. స్వతంత్రత అంటే ఆ సొంత పూర్తి అధికారులు ఇచ్చి తను ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా చేయవచ్చు. జవాబుదారీతనం అంటే మేము ఇలా చేస్తాము, దానికి జవాబు ఇస్తుంది, ఇది దీనికోసం ఇలా చేస్తాము, దీనికి నష్టం వాటిల్లుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కొత్త విధానం తీసుకొచ్చాము, ప్రజలకు చక్కటి సేవలు అందించడానికి కొత్త విధానం తీసుకొచ్చామని జవాబుదారీతనంని కూడా చెప్పుతుంది. చాలా శక్తివంతమైనవి. జవాబుదారీతనం లేకుండా స్వతంత్ర న్యాయసమ్మతం కాదు. ఎప్పుడైతే చేస్తున్న పనికి తప్పైనా ఒప్పైనా చెప్పకపోతే అది ఆ సంస్థ మనుగడ కొనసాగం కాకపోయిగా అది స్వతంత్రత మరియు జవాబుదారీ రెండు శక్తివంతమైన జవాబుదారీతనం లేకుండా స్వతంత్ర న్యాయ సమ్మతం లేకుండా ఉండదు. తను ఎంత పెద్దదైనా నిలబడి ఆ యొక్క జంతువు కానీ ఆ యొక్క మనిషి కానీ స్వతంత్రంగా ఉన్నప్పుడు అతనికి ఏం చెప్పాలి, వాటికి జీవనోపాధికి సంబంధించి వాడి యొక్క జీవన విధానంలో స్వతంత్రతను కట్టుబడి అధికమైన శక్తివంతంగా తయారై ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి ఈ సాధికారికత సంస్థలు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే అత్యధిక స్థాయిలో స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నట్లయితే జవాబుదారీతనం తన యంత్రాంగానికి విశ్వసనీయత కలిగి ఉండటం. అలాగే అత్యధిక స్థాయిలో స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నట్లయితే జవాబుదారీతనం తన యంత్రాంగానికి విశ్వసనీయత ఇవ్వగలుగుతుంది. కలిగి ఉండటం స్థిరమైన ప్రమేయం. ఇక ఇందులో అయితే చాలాసార్లు ఈ సాధికారత గ్రహించవలసిన ఏమిటంటే స్వతంత్రత, జవాబుదారీతనం ఈ రెండు చాలా ముఖ్యం. వాటి స్వయం ప్రతిపత్తి, స్వతంత్రత మరియు జవాబుదారీతనం అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు ప్రజలకి ఈ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తన యొక్క కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. చాలా శక్తివంతమైనవి. జవాబుదారీతనం లేకుండా స్వతంత్ర న్యాయ సమ్మతం కాదు. జవాబుదారీతనం లేకపోతే అది స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ మనుగడ కొనసాగదు. అలాగే అత్యధిక స్థాయిలో స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నట్లయితే జవాబుదారీతన యంత్రాంగానికి విశ్వసనీయతను కలిగి ఉండటం క్లిష్టమైనవి అవుతుంది. జవాబుదారీ లేకపోతే ఇష్టార్జన అప్పుడు సమస్యలు అధికమైతే సమస్యలు వస్తే అక్కడ వినియోగదారులు కావచ్చు, అటు వ్యవస్థ కావచ్చు, అన్ని అడ్డంకులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ క్రింద పేర్కొన్న సూత్రాలు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి, వాటిని మీకు చెప్తాను. చట్టబద్ధమైన ఇప్పుడు నియమాలు సాధికారిక సంస్థలు పనిచేయాలంటే కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అందులో చట్టబద్ధమైన ఆధారాల చేత స్వతంత్ర నియంత్రణ సంస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి. చట్టబద్ధమైన చట్టం ప్రకారం ఆధారాల చేత స్వయం నియంత్రణ సంస్థలు ఏ సంస్థని ఏర్పాటు చేస్తున్న, ఉదాహరణకి టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాని ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు వాటికి చట్టబద్ధమైన కల్పించాలి. ఆ చట్టబద్ధం ప్రకారమే స్వతంత్ర నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. ఎవరన్నా ఆ సంస్థనే తన యొక్క నియంత్రణ విధానం రూపొందించి అమలుపరచాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ప్రభుత్వ జోక్యం, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుండా ఆ సంస్థ మనుగడ కోసం తనే నియంత్రణ సంస్థలు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది.
స్పష్టమైన స్పష్టంగా నిర్వచించబడిన ఆజ్ఞ లేదా శాసనం నియంత్రణాధికారులు అవసరం. ఒక వ్యక్తికి స్పష్టమైన ఆజ్ఞ, స్పష్టమైన ఆజ్ఞ లేకపోతే శాసనం ద్వారా నియంత్రించడానికి అధికారులు కలవు. అంటే ఎన్నో రూల్స్ ఉంది. తను ఒక వ్యక్తి మూలాన పడ్డాడు, ఆమె ఆరోగ్యం అంతంతగానే ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంది, కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉందో సరిగా లేదు. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే ఆ వ్యక్తికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి. అలాగే వ్యవస్థ కూడా ఎలాగైతే స్తంభించి స్తబ్దత చేకూర్చి అవి సరైన సేవలు అందించకపోతే ఆ సంస్థకు చక్కగా ఆజ్ఞాపించి ఆ యొక్క ఒడిదుడుకులను దూరం చేసి ఆ సంస్థ లాభాల బాటలో నడిచేలాగా చూడాలి. మూడవది, శాసన, కార్యనిర్వాహక మరియు న్యాయశాఖలతో నియంత్రణాధికారి నిబంధనలను స్పష్టంగా పేర్కొనబడాలి. అంటే ట్రాయల్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో శాసనశాఖ చట్టాలు చేయడం ద్వారానే, పార్లమెంట్లో చట్టం చేయడం ద్వారానే ట్రాయ్ ఏర్పడింది. ఆ ట్రాయ్కి కార్యనిర్వాహకం ఉంటుంది. కారణం అంటే ఎవరు? ప్రధానమంత్రి ఆధ్వర్యంలో మంత్రిత్వం, టెలికమ్యూనికేషన్ శాఖ యొక్క మంత్రి ఉంటాడు. ఆ మంత్రి ఏదన్నా తప్పులు చేస్తే న్యాయశాఖ ఉంటుంది. ఆ చేసిన స్థానిక ప్రభుత్వం కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, స్థానిక ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ఎప్పుడైతే ఇవి తన సొంతంగా ఆ చట్టాలను తయారు చేసి నియంత్రిస్తాయో అవి నియంత్రణాధికారి అంటే గ్రామీణ కార్యనిర్వాహక నియంత్రణాధికారి తన యొక్క శక్తులను ఉపయోగించి ఆ యొక్క పనిని చేస్తాడు. ఈ రోజుల్లో జీవనోపాధి కోసం ప్రతి మహిళ ఆ యొక్క జీవన విధానంలో తమ యొక్క శాసన, కార్యనిర్వాహక, న్యాయశాఖలుగా ఈ మూడికి అవినావ సంబంధం ఉండి వాటి ద్వారా ఈ యొక్క సాధికారిక సంస్థలు పనిచేయాల్సిన ఆవశ్యకత కలదు. ఇక నియంత్రణాధికారుల నియామకం అంటే ఏదన్నా తప్పులు జరిగితే ప్రతి ఒక్క విభాగానికి ఒక నియంత్రణాధికారిని ఏర్పాటు చేసి ఆ నియంత్రణాధికారి నియామకం మరియు తొలగింపులకు సంబంధించిన ప్రక్రియలు చట్టం ద్వారా ఒక చట్టం ఏర్పాటు చేసి నియంత్రణాధికారులు నియమించబడిన అధికారులు తమ అవినీతికి పాల్పడడం లేకపోతే చేయాల్సిన పనులు సరిగ్గా చేయకపోతే వాళ్ళని నియంత్రించడానికి కూడా నియమ నిబంధనలు రూపొందించడం జరిగింది. అయితే నియంత్రణాధికారులతో నిర్ణయకరణ అనేది పారదర్శకంగా ఉండాలి. డెసిషన్ మేకింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉండాలి. అంటే తీసుకున్న నిర్ణయం తర్వాత ఎలాంటి భేదభావాలకు, ఎలాంటి తారతమ్యాలకు ఆస్కారం లేకుండా ఆ యొక్క నిర్ణయకరణ అనేది పారదర్శకంగా ఉండాలి. అంటే బీద, గొప్ప, ధనిక, కుల, మత, వర్ణ, లింగ భేదం లేకుండా అందరికీ ఒకేమైన నిర్ణయకరణ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా పారదర్శకంగా సేవలను అందించాల్సిన ఆవశ్యకత కలదు. చివరిగా ఏ ఏజెన్సీల పైన ఈ స్వతంత్ర నియంత్రణ సంస్థలు ఆధిపత్యం చెలాయింపుకు సంబంధించి చట్టంలో పేర్కొనబడాలి. అంటే ఏదైనా చేస్తున్నామంటే అది తమ యొక్క విధానాల రూపకల్పనకి, ఆ తర్వాత ఏజెన్సీలు కొన్ని ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఏజెన్సీల ద్వారా తమ యొక్క సాధికారత టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కొన్ని ఏజెన్సీల ద్వారా తమ యొక్క కార్యకలాపాలను నిర్వర్తిస్తుంది. అంటే ఈ స్వతంత్ర నియంత్రణ సంస్థలు ఆధిపత్యం చెలాయింపులకు సంబంధించిన చట్టంలో పేర్కొనబడాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. అంటే భారతదేశంలో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. 1990 తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎల్పిజి లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు భారతదేశంలో సమాచార సాంకేతిక రంగంలో అనేకమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఆ మార్పులకు అనేకంగానే నేడు మనం చెప్పుకుంటున్న
సంస్థలు. అంటే వీటి యొక్క రూపకల్పన చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళొకసారి ఈ యొక్క టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా కుదురుతుందో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మళ్ళొకసారి రీక్యాప్ చేస్తాం. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ అన్న సంస్థ అనేది 1991 ఆర్థిక విధానంతో నేషనల్ టెలికాం పాలసీ ఏర్పాటు చేయబడింది. 1994 రూపొందించబడింది. ఇది చివరికి 1997లో స్వతంత్ర నియంత్రణ సంస్థగా ట్రాయ్ ఏర్పడింది. అంటే టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన అంశాలు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. దీని తర్వాత టెలికాం పాలసీ వచ్చింది 1999లో. ఈ విధానంలో టెలికాం పరిశ్రమను నియంత్రించే అధికారిని ట్రైక్ అంటే ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుత్వేతర రంగం సంస్థల్లో వచ్చిన టెలికాం సంస్థలను వాటిని నియంత్రించడానికి ఈ ట్రాయ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. అయితే ఆ కొత్త సంస్థలు వస్తే వాటికి లైసెన్స్ జారీ చేయడం, వాటిని నిర్వహణలో ఎలాంటి లోపం ఉంటే వాటికి నియంత్రించడం ఈ ట్రాయ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన విధులు. ట్రాయ్ యొక్క విధులు మనం మళ్ళీ ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ట్రాయ్ యొక్క విధులు ఏంటిదంటే, ఇది ట్రాయ్ ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్గా ఉండడానికి అవసరమైన నియమ నిబంధనలు మరియు షరతులను నిర్ధారిస్తుంది మరియు ప్రొవైడర్ వాటికి అనుగుణంగా ఉండేలాగా చేస్తుంది. నాణ్యతా ప్రమాణాలను నిర్ధారిస్తుంది. కస్టమర్ల యొక్క ప్రయోజనాలను రక్షించడానికి సర్వీస్ ప్రొవైడర్లచే దాని విలీనం నిర్ధారిస్తుంది. నిబంధనలు మరియు షరతులను పాటించినందుకు లైసెన్స్ రద్దు చేయి. ఎవరైతే ఏ కంపెనీలు అయితే నియమాల నిబంధనలు షరతులు ఉల్లంఘిస్తాయో ఆ యొక్క సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ట్రాయ్కి కలదు. అయితే టెలికాం రంగంలో వృత్తిని సులభతరం చేయడానికి సర్వీస్ ప్రొవైడర్లచే ఉపయోగించబడుతున్న సాంకేతికతను పరిశీలిస్తుంది. ఇది టెలికాం రంగంలో పోటీ మరియు సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి పరికరాలను తనిఖీ చేయడానికి మరియు ట్రయల్ చేస్తుంది. అంటే ఆ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఆ సంస్థ యొక్క రూపురేఖలతో పాటు అది ఎలా ఉందో దానికి యొక్క సరైన విధానం పనిచేస్తుందా లేదా అని చూస్తూ వాటికి చూస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, టెలికాం రంగంలో వచ్చిన సులభతరం చేయడానికి, టెలికాంలో వచ్చిన నూతన బరవడలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వచ్చిన మార్పులు, తర్వాత వీటిని ఎలా ఉపయోగించాలో చేయడానికి కొత్త సాంకేతికత పరిశీలిస్తుంది. ఇదే రంగంలో పోటీ మరియు సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి పరికరాలను తనిఖీ చేస్తుంది. ఇప్పుడు జియో కావచ్చు, ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ రంగంలో రెండు ఉన్నాయి, జియో మరియు ఎయిర్టెల్. ఈ రెండు కూడా పోటీ నడుస్తుంది. వాటిలో వినియోగదారులకి ఎలాంటి సేవలు అందిస్తున్నారు, అలాగే భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన బిఎస్ఎన్ఎల్, భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్, ఇది కొంచెం ఒడిదుడుకులో కూర్చుకొని నష్టాలతో కూరుకొని నడుస్తున్న సంస్థ. అదే జియో అన్ని రంగాల్లో బాలాబలస నడుస్తుంది. అలాగే రెండో స్థానంలో ఎయిర్టెల్ కూడా ఉంటుంది. అంటే అప్పుడప్పుడు ఈ రంగంలో పోటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక వ్యవస్థ ఇంకొక వ్యవస్థ తన యొక్క ఆధిపత్యం చెల్లించడానికి, కస్టమర్లను అంటే వినియోగదారులను ఆకించడానికి నూతన ఒరవడులను సృష్టిస్తుంది, కొత్త విధానాలను తీసుకొస్తుంది, కొత్త ఫ్యూచర్లను తీసుకొచ్చి ఆయనను వినియోగదారులను ఆకర్షించబడుతుంది. కాబట్టి నేడు నిబంధనలు, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ మరియు షరతులను మరింత పరిష్కరిస్తుంది. కొన్ని షరతులు వర్తిస్తాయి, కొన్ని సబ్సిడీ ఇస్తుందో, కొంచెం నెట్వర్క్ సర్వీస్ అప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అనే దానికి కొన్ని షరతులు, నిబంధనలు ఏర్పాటు చేసి వినియోగదారులకు సేవలను అందిస్తుంటాయి. ఇవి వివిధ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఇంటర్నెట్ కనెక్టింగ్ నిబంధనలు మరియు షరతులు మరింత పరిష్కరిస్తుంది. సాంకేతిక అనుకూలత, ప్రభావవంతమైన ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ మరియు పారదర్శకత. సమర్థవంతమైన ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఇట్లా సెకండ్ల లోపల మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్లో కావాల్సిన సమాచారం మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అప్పుడు వినియోగదారుడు సంతోషపడతాడు. అయితే
పారదర్శకతను ఎనేబుల్ చేయడానికి వాటి రికార్డును కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఇది వివిధ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల మధ్య వారి సేవల నుండి పొందిన ఆదాయ అమెరికను నిర్వర్తిస్తుంది. ఇది ఇది ఒక సంస్థాగత ఏర్పాటు. ట్రాయ్ అనేది ఇది పూర్తి సమయం ఇద్దరు పార్ట్ టైం అధికారులతో పాటు ఒక చైర్మన్ ఉంటాడు. ఆ చైర్మన్ యొక్క నియంత్రణలో అతని యొక్క అధికారంలో ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది ఒకసారి నియమించబడిన వ్యక్తి 3 సంవత్సరాలు లేదా 5 సంవత్సరాల లోపల ఉంటారు. అది రిటైర్మెంట్ ఏది వయసుతో పాటు రిటైర్మెంట్ ఏది ముందైతే దాని ప్రకారం అతని పదవి. అయితే ఇక్కడ మనకు ఈ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మనకు కొన్ని కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది. అందులో స్థిరమైన నెట్వర్క్ ఎప్పుడు ఒకే విధంగా తన నెట్వర్క్ అంటే ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా ఇస్తుంది. మొబైల్ అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ నెట్వర్క్ను తీసుకొని పోవచ్చు. ఇంతకుముందులో ఇవి వచ్చిన ఎయిర్టెల్ కానీ డొకోమో కానీ వచ్చినప్పుడు మనకు పెన్ డ్రైవ్ లాగా ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని ఎక్కడికంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడికంటే అక్కడ తీసుకెళ్తే ఆ నెట్వర్క్ను ఉపయోగించే సామర్థ్యాన్ని నేడు తెలియదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఆ పెన్ను లాంటి డ్రైవ్లు ల్యాప్టాప్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా ఫోన్ ద్వారా లేకపోతే వైఫై ద్వారా సాంకేతిక విధానంలో మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఆర్థిక విభాగం నేడు టారిఫ్ల రకంలో బాగా రేట్లు పెంచేశారు. అటు జియో కావచ్చు, ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, మరియు భారత భారత సంచార్ నిగమ్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఆర్థికంగా చాలా విశ్లేషణ చేస్తున్నాయి. ఏ రకంగా చేస్తే అవి బాగా ఉంటుందో దాని ప్రకారం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి పరిపాలన మరియు సిబ్బంది దీని యొక్క నిర్వహణ అతి ముఖ్యమైనది. కొన్నిసార్లు వీటి నిర్వహణ కష్టతరం అవుతుంది. నెట్వర్క్లో వచ్చే లోపాలు కావచ్చు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్లో వచ్చే మార్పులు కావచ్చు, తర్వాత దీనికి నెట్వర్క్ సరిగా లేకపోతే సాంకేతిక లోపం ఉంటే ఆ సంస్థ యొక్క మనుగడ కొనసాగడానికి కష్టతరమవుతుంది. దీనికి కూడా ఒకవేళ చట్టపరమైన విభాగాలున్నాయి, నియమ నిబంధనలున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం వివిధ సంస్థల యొక్క నిర్వహణకు చట్టపరమైన విధానాలను రూపొందించింది. ఆ విధానం రూపకల్పన ప్రకారమే ఇవి పనిచేస్తాయి. ఇవి బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే ఒక సంస్థ నుంచి ఇంకో సంస్థకి టెలికాస్ట్ చేయాలన్నా లేకపోతే సమాచారాన్ని అందించాలన్నా ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కేబుల్ సేవలు విత్ తీగల ద్వారా ఆ యొక్క ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఏసీటీ ఫైబర్ నెట్ ఉంది. అది తీగల ద్వారా ఇంటర్నెట్ అందించి ఆ యొక్క గృహ వసతులు కావచ్చు, కార్యాలయాలు కావచ్చు, ఏదైనా ఏదైనా సంస్థలు కార్యాలయాలు కావచ్చు, వ్యాపార సంస్థలు కావచ్చు, అన్నిటికీ కూడా ఈ యొక్క ఉంటుంది. దీంట్లో ఏదైనా ఉంటే దీని ద్వారా ఏదైనా పని చేయించవచ్చు. కాబట్టి ఈరోజు మనం టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గురించి నేను మీకు వివరించాను. ఇంతటితో నా ఉపన్యాసం ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
আজিৰ আলোচনাটো আগবঢ়াইছো। আজি আমি যোৱা আলোচনাত আগ্ৰহ হৈ থকা বিষয়খিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। যোৱা আলোচনাত আমি আলোচনা কৰিছিলো BESC 133 ব্লক 3 ইউনিট 11 মেনেজিং ডাইভাৰ্চিটি ইন ক্লাছৰুম, শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰ্যতাৰ পৰিচালন, এই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিছিলো। বিষয়টো আলোচনা কৰিব যাওঁতে আমি ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ, শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰ্যতাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ আমি আলোচনা কৰি আছিলো। তো শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰ্যতাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ ভিতৰত আমি কেইবাটাও প্ৰকাৰ আমি পালো। তাৰ ভিতৰত আমি লাষ্টত অক্ষমতাৰ প্ৰকাৰ যোনটো আছিল, অক্ষমতাৰ ভিত্তিত শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন ভাগত আমি কি কৰিব পাৰো, বিভক্ত কৰিব পাৰো। আমি বৈচিত্ৰ্যতা দেখিবলৈ পাওঁ, মানসিক, শাৰীৰিক অবয়ব বা গঠন বা মানসিক শাৰীৰিক বিভিন্ন দিশৰ আধাৰত শ্ৰেণীকোঠাত আমি বৈচিত্ৰ্যতা দেখিবলৈ পাওঁ। বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকল, শিক্ষাৰ্থীসকল, সেইখিনি আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো। আজি আমি আলোচনা কৰিম ধৰ্মৰ ভিত্তিত শ্ৰেণীকোঠাত হৈ থকা বৈচিত্ৰ্যতা। ধৰ্মৰ ভিত্তিত শ্ৰেণীকোঠাত হৈ থকা বৈচিত্ৰ্যতাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে শ্ৰেণীকোঠা বৈচিত্ৰ্যতাৰ অন্যতম এটা প্ৰকাৰ বা অন্যতম এটা ধৰণ বা এটা দিশ হ'ল ধৰ্ম। শ্ৰেণীকোঠা বৈচিত্ৰ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা শ্ৰেণীকোঠাত থাকে। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষখন এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, গতিকে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহে ইয়াত বসবাস কৰে। গতিকে শ্ৰেণীকোঠাত আমি এটা শ্ৰেণীকোঠাত সেই বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ, বিভিন্ন বৰ্ণৰ মানুহ থকা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে ধৰ্মৰ ভিত্তিতো আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত বৈচিত্ৰ্যতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে। গতিকে সেই বিভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থী যিহেতু এটা শ্ৰেণীত থাকে, গতিকে সেই বিভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিশ্বাস, সিহঁতৰ মূল্যবোধ, সিহঁতৰ কাৰ্যকলাপ, সিহঁতৰ অনুভূতি, সিহঁতৰ আদৰ্শ, গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ। এটা ধৰ্মৰকে আন এটা ধৰ্মৰ বিশ্বাস বা মূল্যবোধ, কাৰ্যকলাপ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে সেই ভিন্ন কাৰ্যকলাপ, ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন মূল্যবোধৰ আধাৰতে শ্ৰেণীকোঠাত এটা ঐক্যতা বা ঐক্যবদ্ধতা বজাই ৰখাটো শিক্ষক এজনৰ কাৰণে অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাৰ্য। গতিকে ভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সকলোকে উপকৃত হবকে, সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকে, সকলোকে একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খুৱাই ৰাখিব পৰাকে শিক্ষক এজনৰ কাৰণে এটা অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম হৈছে কি ধৰ্মৰ ভিত্তিত শ্ৰেণীকোঠাত পৰিচালনা কৰাটো। যিহেতু শ্ৰেণীকোঠাত ভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে অধিক সজাগ ভাৱে কি কৰিব লাগে, শ্ৰেণীকোঠা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মৰ আদৰ্শ, প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ আদৰ্শক সন্মান জনাই, প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ আদৰ্শক কি কৰি অনুসৰণ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব লাগে, শ্ৰেণীকোঠাত পৰিচালনা কৰিব লাগে। কোনো এটা ধৰ্মৰ আঘাত হোৱাকে শিক্ষকজনে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিব নালাগে বা কাৰ্য কৰিব নালাগে। গতিকে সেই ধৰ্মৰ ভিত্তিত আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ বৈচিত্ৰ্যতা হৈ আছে। শিক্ষাৰ নিম্ন স্তৰৰ পৰা উচ্চ স্তৰলৈ গোটেইকেইটা স্তৰতে ধৰ্মৰ ভিত্তিত আমি বৈচিত্ৰ্যতা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে সেই ধৰ্মৰ ভিত্তিত বৈচিত্ৰ্যতাৰ আধাৰতে শ্ৰেণীকোঠাৰ এটা অতি আকৰ্ষণীয় ৰূপ লৈছে। এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে ভিন্ন ধৰ্মৰ আদৰ্শ, ভিন্ন ধৰ্মৰ বিভিন্ন বিশ্বাস, বিভিন্ন ধৰ্মৰ কাৰ্যকলাপ, সেইবিলাকৰ জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই বৈচিত্ৰ্যময় শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰাই লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল থাকে আৰু সেই ভিন্ন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, সেই সমস্যাৰ থকাৰ মাজতো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা ইতিবাচক দিশ হৈছে কি যে সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰাই শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব পাৰে, নিজৰ ধৰ্মৰ উপৰি বেলেগ ধৰ্মৰ বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বেলেগ ধৰ্মৰ প্ৰতি সন্মান, বেলেগ ধৰ্মৰ প্ৰতি সমবেদনা, বেলেগ ধৰ্মৰ প্ৰতি এটা ইতিবাচক মনোভাৱ সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা সিহঁতৰ মনত গঢ় দি তুলিব পৰা যায়। আৰু বেলেগ ধৰ্মৰ বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰাই লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ অনুসৰণকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা অইন ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব পাৰে, তাৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত ঐক্যতা বজাই ৰাখিবলৈ শিক্ষকে বিশেষ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী হোৱাটো অতি বাঞ্ছনীয়। বিশেষ বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত সকলো শিক্ষাৰ্থীকে ঐক্যতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খুৱাই ৰাখিব পৰাটো এজন অতি
বিশেষ ক্ষমতাধাৰী শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হয় যিকোনো শিক্ষকে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে সকলো ধৰ্মকে সন্মান জনাই সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি এটা সম বিশ্বাস ৰাখি সম ধাৰণা ৰাখি শিক্ষকজনে কি কৰিব পাৰিলে সকলোকে সমানভাৱে সমান চকুৰে চাব পাৰিলেহে সেই শ্ৰেণী কোঠাটো কি হ'ব পাৰে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰে যদি শিক্ষকজনৰ সেই ক্ষমতাটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই শ্ৰেণী কোঠাত পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে শ্ৰেণী কোঠাৰ বৈচিত্ৰতাৰ এটা দিশ আমি কি বলো ধৰ্মৰ আধাৰত আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাত বিভিন্ন বৈচিত্ৰময় হৈ উঠে আৰু এই বৈচিত্ৰময় শ্ৰেণী কোঠাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিশ্বাস এইবিলাকৰ বিষয়ে বা বিভিন্ন ধৰ্মৰ জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে অন্যতম প্ৰকাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰতাৰ অন্যতম প্ৰকাৰ হৈছে ভাষিক বৈচিত্ৰতা ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰতা দেখিবলৈ পাওঁ এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ভাষা কোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল থকা দেখা যায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ভাষাৰ প্ৰচলন আছে কিছুমান কথিত কিছুমান লিখিত সেই ভাষাখিনি প্ৰত্যেকৰে নিজৰ মাতৃভাষা আৰু সেই নিজৰ মাতৃভাষাৰ আধাৰতে কি কৰিব খোজে সকলোকে এজনে আনজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব খোজে মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰি ভাল পায় মাতৃভাষা গতিকে সেই ধাৰণাটো শ্ৰেণী কোঠাটো পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায় বিশেষকৈ শিক্ষাৰ নিম্ন স্তৰত যদি চাওঁ নিম্ন স্তৰত মাতৃভাষাটো বিশেষ ভাষা হিচাপে গণ্য কৰা হয় গতিকে এটা শ্ৰেণী কোঠাত ভিন্ন ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী থকাৰ বাবে ইহঁতৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান যোগাযোগ বা আন্তঃক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ এটা শ্ৰেণী কোঠাত বিভিন্ন ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে আৰু বিভিন্ন ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী সকলৰ ভাষা বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে আমি শ্ৰেণী কোঠাত এটা বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষখনত কোৱা হৈছে প্ৰায় 19,500টা ভাষা প্ৰচলন আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে যিখিনি ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰে 19,500টা ভাষা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা আছে যিখিনি মানুহে মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 19,500টা ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে কথোপকথন কৰে বা মানুহে মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰে তাৰে ভিতৰত কোৱা হৈছে যে 22টা ভাষা কাৰ্যালয় ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে 22টা ভাষা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 22টা ভাষা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বা কাৰ্যালয়ৰ ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো এটা আছে 22টাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাও এটা ভাষা যাক অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বা কাৰ্যালয়ৰ ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে সেই 19,500টা ভাষাৰ ব্যক্তিয়ে শ্ৰেণীকোঠাত 19,500 ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত থাকে হ'ব পাৰে অঞ্চল ভেদে বেলেগ সকলো এই 19,500টো সকলো অঞ্চলতে পোৱা নাযায় অঞ্চল ভেদে বেলেগ ভাষা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সেই বেলেগ ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া আহিব শ্ৰেণীকোঠাত আহি তাতো আমি সেই এটা বৈচিত্ৰতা দেখিবলৈ ভাষাৰ ভিত্তিত বৈচিত্ৰতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা কোৱা হৈছে যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰায় 20টাৰো অধিক ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে যদি আমি নগৰ অঞ্চলৰ কথা কওঁ নগৰ অঞ্চলত এটা শ্ৰেণীকোঠাত গড়ে প্ৰায় 20টাৰো অধিক ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত আদৰ্শ এটা শ্ৰেণীকোঠাত নগৰ অঞ্চলৰ এটা আদৰ্শ শ্ৰেণীকোঠাত গড়ে প্ৰায় 20টাৰো অধিক ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে মাতৃভাষাৰ 20টাৰো অধিক মাতৃভাষা থকা শিক্ষাৰ্থীয়ে এটা শ্ৰেণীকোঠাত থাকে নগৰ অঞ্চলত ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু গাঁও অঞ্চলত এইটো অলপ পৃথক হোৱা দেখা যায় গাঁও অঞ্চলত সাধাৰণতে এটা বা দুটা ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী বেছিকে তাত পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু নগৰ অঞ্চলত ইয়াৰ পৃথক 20টাৰো অধিক ভাষা কোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা শ্ৰেণীকোঠাত থাকিব পাৰে গতিকে সেই এটা শ্ৰেণীকোঠাত 20টাৰো অধিক ভাষা কোৱা শিক্ষাৰ্থী যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম সেই 20টাৰো অধিক ভাষা কোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিশ্চিত ৰূপত এটা বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব 20টা ভাষাৰ যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত অনুশীলন হ'ব 20টা ভাষাৰ জৰিয়তে যেতিয়া কথোপকথন হ'ব ভাৱৰ আদান প্ৰদান হ'ব তাতে নিশ্চিত ৰূপত আমি বৈচিত্ৰতা দেখিবলৈ পাম গতিকে সেই ভাষিক বৈচিত্ৰতাৰ আধাৰতো শ্ৰেণীকোঠাত কি হয় এটা জ্ঞানৰ ভঁৰাল বৃদ্ধি কৰাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ভাষাৰ জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰেণীকোঠাটোৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে
আমি এটা কথা কিন্তু ক'ব লাগিব যে বৈচিত্ৰতা কেৱল শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰাই নহয়, শিক্ষকসকলৰ কেৱল যে সমস্যা সৃষ্টি হৈছে সেইটো নহয়, ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা ইতিবাচক দিশো বুলি ক'ব পাৰো। বৈচিত্ৰতাৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে ভিন্নতাৰ জ্ঞান ল'ব পাৰে, ভিন্ন ভাষাৰ জ্ঞান ল'ব, ভিন্ন ধৰ্মৰ জ্ঞান ল'ব, ভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি সিহঁতৰ মনৰ ভাৱধাৰা গঢ় লৈ উঠিব পাৰে। গতিকে সেই বৈচিত্ৰতা নাথাকিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত সেই ধাৰণাখিনি, সেই জ্ঞানখিনি বৃদ্ধি নহয়। গতিকে বৈচিত্ৰতা আমাৰ কাৰণে এটা ইতিবাচক দিশ, সেইখিনি আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো। গতিকে সেই বৈচিত্ৰতাৰ ধাৰণাটোক সঠিক ৰূপত পৰিচালনা কৰিব পৰাটো এটা ভাল কথা। যদি সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই বৈচিত্ৰতা সমস্যাৰ সলনি ই আমাৰ কাৰণে এটা ইতিবাচক দিশ হিচাপেহে পৰিলক্ষিত হ'ব। আৰু যদি সেই বৈচিত্ৰতাক সঠিক ৰূপত পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত শিক্ষকজনে, তেতিয়াহ'লে ই নিশ্চিত ৰূপত এটা সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হ'ব। গতিকে আমি ভাষাৰ ভিত্তিত বৈচিত্ৰতাৰ কথা কৈ আছিলো যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত ভাষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৈচিত্ৰতা গঢ় লৈ উঠে, আৰু সেই ভাষাৰ ভিত্তিত বৈচিত্ৰতাৰ খিনিৰ আধাৰতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিন্ন ভাষাৰ প্ৰতি এটা ভিন্ন ভাষাৰ জ্ঞান সিহঁতৰ মনত বৃদ্ধি হয়। আৰু এটা শ্ৰেণীকোঠাত নগৰ অঞ্চলত গড়ে প্ৰায় 20টাৰ অধিক ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে। আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি পালো 19,500টা ভাষাৰ মানুহ আছে। 19,500টা ভাষাৰ কথা কোৱা মানুহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, আৰু 22টা কাৰ্যালয় ভাষা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। এটা ভাষিক বৈচিত্ৰতাৰ বাবে শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠা পৰিচালনাত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। ভাষিক বৈচিত্ৰতাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰেণীকোঠাত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। সতৰ্কতা এইকাৰণে অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন যে কিছুমান শব্দ এটা ভাষাত তাক আমি ভাল বুলি ক'লেও বেলেগ এটা ভাষাত সেই বেয়া শব্দ হ'ব পাৰে, বেলেগ এটা ভাষাত সেই বেয়া শব্দ অন্য এটা ভাষাত সেই ভাল শব্দ হ'ব পাৰে। গতিকে সেই শব্দ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত, ভাষাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন, যাতে কোনো এটা শব্দই বা কোনো এটা ভাষাই যাতে অন্য এটা ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কোনো ধৰণৰ কি নকৰে, আঘাত নকৰে, কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে। গতিকে ভাষাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। এইখিনি ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে আমি বৈচিত্ৰতাৰ কথা কৈ আছো। বৈচিত্ৰতাৰ ধাৰণাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বৰ্তমান সময়ত বৈচিত্ৰতাৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক সকলো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিখিনি মনৰ ভাৱধাৰা, সকলো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি এটা ইতিবাচক মনোভাৱ গঢ় দি তুলিব পাৰি বৈচিত্ৰতাৰ আধাৰত। আৰু সেই বৈচিত্ৰতাৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020-20ত কি কৰা হৈছে, সৰ্বব্যাপী বা ব্যাপক শ্ৰেণীকোঠাৰ কথা কোৱা হৈছে। যে বৈচিত্ৰতা, শ্ৰেণীকোঠা এটা বৈচিত্ৰতা, আমি বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আৰু বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব যাওঁতে ইয়াতে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 কি কৰিছে যে সৰ্বব্যাপী, যাক আমি ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম বুলি কওঁ, সৰ্বব্যাপী তাৰমানে এটা শ্ৰেণীকোঠাত সকলো ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী থাকিব। তাত মানসিক বা শাৰীৰিকভাৱে প্ৰতিবন্ধকতা সম্পূৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকল এটা শ্ৰেণীকোঠাতে থাকিব। আগতে কোৱা হৈছিলে কি যে মানসিক বা শাৰীৰিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বা মানসিক বা শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত, প্ৰতিবন্ধকগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছিল, বেলেগ শ্ৰেণী কোঠাৰ কথা কোৱা হৈছিলে। কিন্তু নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে সেইখিনিক কি কৰিছে, সেই ধাৰণাটোক অগ্ৰাহ্য কৰিছে। অগ্ৰাহ্য কৰি ইয়াতে কোৱা হৈছে যে সকলো শিক্ষাৰ্থীক একেটা শ্ৰেণীকোঠাত কি কৰা হ'ব, শিক্ষাদান কৰা হ'ব। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত, মানসিকভাৱে প্ৰতিবন্ধকতা সম্পন্ন বা শাৰীৰিকভাৱে প্ৰতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলক পৃথক জ্ঞান নকৰি সিহঁতকো সাধাৰণ শিশু এটিৰ সৈতে একেটা শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদান কৰিব। সিহঁতক একেটা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে থাকি শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিব লাগিব। আৰু সেইটো নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত এইখিনি কোৱা হৈছে, ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুমৰ কথা কোৱা হৈছে বা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। সৰ্বব্যাপী মানে সকলোকে সমান্তৰভাৱে একেটা ক্লাছৰুমত গুৰুত্ব দি এটা শ্ৰেণীকোঠা গঢ় দি তোলাটোক সৰ্বব্যাপী শ্ৰেণীকোঠাৰ কথা ক'ব পাৰি। গতিকে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বা সৰ্বব্যাপী শিক্ষাৰ ধাৰণাটোৰ মূল দিশটো হৈছে কি শ্ৰেণীকোঠাত বৈচিত্ৰতাৰ কি কৰা সন্মান জনোৱা, শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰতাক
সৃষ্টি কৰা শ্ৰেণীকোঠাত বৈচিত্ৰতাৰ আধাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো গঢ় দি তোলা আৰু সেইখিনি কৰিব যাওঁতে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিতে কিছুমান ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা নাথাকে তাত সেইখিনি সেই স্কুলবিলাকত সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিব লাগিব সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰি তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব সকলো শিক্ষাৰ্থীকে সেই ক্লাছৰুমটোত বা শ্ৰেণীকোঠাটোত সমান ভাৱে গুৰুত্ব দি শ্ৰেণীকোঠাটো পৰিচালনা কৰিব লাগিব এটা কৈছে যে যদি সাপোজ কানেৰে কম শুনা শিক্ষাৰ্থী কোনোবা এজন আছে কানেৰে কম শুনা শিক্ষাৰ্থীজনৰ কাৰণে উপযুক্ত ব্যৱস্থা থাকিব চকুৰে নেদেখা শিক্ষাৰ্থীজনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা থাকিব যিখিনি ব্যৱস্থা যিখিনি সুযোগ সুবিধাৰ প্ৰয়োজন সেই সুযোগ সুবিধাখিনি শ্ৰেণীকোঠাত কি কৰিব লাগিব শিক্ষকসকল বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কি কৰিব সেই সুযোগ সুবিধাখিনি সৃষ্টি কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে শ্ৰেণীকোঠাত বৈচিত্ৰতাৰ শিক্ষাৰ্থীক বহুত উপকৃত কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীক জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰাটো সহায় কৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰতাই মই যোনটো অলপ আগতে ক'লো যে ভাষা বা ধৰ্ম বা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শিক্ষাৰ্থী যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত থাকিব তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত এটা ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থী আন এটা ধৰ্মৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব এটা ভাষাৰ শিক্ষাৰ্থী বেলেগ এটা ভাষাৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব গতিকে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰাত বৈচিত্ৰতাই এক বিশেষ শক্তিৰ ৰূপত কাম কৰা আমি ক'ব পাৰো গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক শিক্ষাবিদসকলেও কি কৰে যে শ্ৰেণীকোঠা বৈচিত্ৰময় শ্ৰেণীকোঠাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলক বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশৰ আধাৰত শিক্ষাদান কৰিব পাৰিলে সেই শ্ৰেণীকোঠাটো এটা আদৰ্শ শ্ৰেণীকোঠা হিচাপে কি কৰিব পৰা যাব উপস্থাপিত কৰিব পৰা যাব গতিকে সকলো শিক্ষাৰ্থীকে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে জানিব পাৰিব সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ উইকনেছ দুৰ্বলতা বা সবলতাৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব সেই দুৰ্বলতা আৰু সবলতাখিনি বিশ্লেষণ কৰি নিজৰ মাজত থকা দুৰ্বলতা আৰু সবলতাখিনি হিহঁতে কি কৰিব পাৰিব চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব আৰু নিজকে সংশোধন কৰি নতুন ৰূপত কি কৰিব পাৰিব গঢ় দি তুলিব পাৰিব আৰু সেইখিনি কেৱল বৈচিত্ৰতাময় শ্ৰেণীকোঠাতে সম্ভৱ হ'ব এটা শ্ৰেণীকোঠা যদি সকলো শিক্ষাৰ্থী একে ধৰণৰ থাকে একে মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন একে শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একে ধৰণৰ একে ভাষাৰ একে বৰ্ণৰ একে ধৰ্মৰ যদি সেই তেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থী থাকে তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বেলেগৰ প্ৰতি ভিন্নতাৰ যোনটো ধাৰণা সেইটো সিহঁতৰ মনত গঢ় লৈ নুঠে সিহঁতে কেৱল নিজৰ সেইখিনিৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব বেলেগৰ বেলেগ ধৰ্ম বেলেগ ভাষা বেলেগ বৰ্ণৰ বিষয়ে সিহঁতে সেই শ্ৰেণীকোঠাত সেই জ্ঞানখিনি লাভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইখিনি কৰিব যাওঁতে আমাক শ্ৰেণীকোঠাৰ সেই বৈচিত্ৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাটো অতি প্ৰয়োজন So আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰ্য প্ৰকাৰসমূহ পালো আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ পালো ধৰ্মৰ ভিত্তিত পালো বৰ্ণৰ ভিত্তিত পালো ভাষাৰ ভিত্তিত পালো তাৰ পিছত আমি আৰু পালো শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন মানসিক সক্ষমতা মানসিক ক্ষমতা শাৰীৰিক অক্ষমতা এইবিলাকৰ ভিত্তিত কৰি আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰ্যময় পৰিৱেশ আমি গঢ় দি তুলিব পাৰো আৰু সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ বোধগম্যতা শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ বোধগম্যতা শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষমতাৰ কাঠামো মানে কি এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীৰ এটা শ্ৰেণীকোঠা গঢ় লৈ উঠে আৰু প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ দক্ষতা ক্ষমতা আৰু সিহঁতৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বেলেগ বেলেগ গতিকে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰভাৱ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অইন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণতা বা অইন শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যোনটো প্ৰভাৱ সেইখিনিৰ আধাৰত আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণাটো আমি উমান ল'ব পাৰো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যিয়ে কি কৰিব পাৰে গোটেই শ্ৰেণীকোঠাৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীক তেওঁৰ কথাত পতিয়ন নিয়াব পাৰে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ ক্ষমতা বিশেষ ক্ষমতাৰ আধাৰত
বিশেষ গুণৰ আধাৰত সকলো শিক্ষাৰ্থীক পতিয়াত নিয়াব পাৰে যে এইটো কাম কৰিম সেই কথা সকলোৱে সমৰ্থন কৰে সেইটো তেওঁৰ এটা বিশেষ দক্ষতা বিশেষ ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো তেওঁ গোটেই শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব পাৰে শ্ৰেণী কোঠাত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ বিশেষ কিছুমান গুণৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে সকলো শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁৰ মতামতৰ সপক্ষে মত নিয়াব পাৰে তেওঁ যোনটো কৈছে সকলোৱে সেইখিনি সমৰ্থন কৰিব হ'ব পাৰে মানসিক দিশ হ'ব পাৰে শাৰীৰিক দিশ শ্ৰেণী কোঠাত এটো হ'ব পাৰে কিছুমান শিক্ষাৰ্থী তেওঁৰ শাৰীৰিক ক্ষমতা শাৰীৰিক শক্তি প্ৰয়োগ কৰি কি কৰিব সকলোকে নিজৰ কথাত হয়বৰ দিয়াবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে সেইটো এটা ক্ষমতা গতিকে আমি শ্ৰেণী কোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰভাৱ বেলেগ বেলেগ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই প্ৰভাৱৰ আধাৰতে শ্ৰেণী কোঠাত সিহঁতৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোটো গঢ় লৈ উঠে শ্ৰেণী কোঠাত একদম দুৰ্বল শিক্ষাৰ্থীজন দুৰ্বল মানে শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে দুৰ্বল হ'ব পাৰে শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল শিক্ষাৰ্থীজনে কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যোনটো ক'ব সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য কাৰণ সি শাৰীৰিকভাৱে তাক কি কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি কি কৰিব নোৱাৰে সি অমান্য কৰিব নোৱাৰে কাৰণ অমান্য কৰিলে তাৰ বিপদ হ'ব বুলি জানে যদি ক্লাছৰুমত কোনো এজন শিক্ষাৰ্থী আছে যি বেলেগৰ সহায় লৈ চলে বেলেগৰ সহায় নোহোৱাকে সি চলিব নোৱাৰে গতিকে সেই শিক্ষাৰ্থীজনে নিশ্চিত ৰূপত যাৰ সহায় লৈ চলে সি যেনেকে কৰিব ক'ব তেনেকে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব ঠিক তেনেকে মানসিক ক্ষমতাৰ কথাও ইয়াতে কোৱা হৈছে মানসিক ক্ষমতাৰ কথা কোৱা হৈছে শাৰীৰিক ক্ষমতাৰ কথাও কোৱা হৈছে গতিকে সেই ক্ষমতাসমূহৰ মাত্ৰা প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ বেলেগ বেলেগ কোনোবা হয়তো বেছি ক্ষমতাশালী কোনোবা হয়তো কম ক্ষমতাশালী গতিকে সেই ক্ষমতাৰ আধাৰটো আমি শ্ৰেণী কোঠাৰ এটা বৈচিত্ৰ্যময় দিশৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব পাৰো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষমতাৰ যোনটো কাঠামো সেই কাঠামোত ধাৰণাটো বৈচিত্ৰতাৰ এটা উল্লেখনীয় দিশ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ আধাৰতে বৈচিত্ৰৰ দিশটো গঢ় লৈ উঠিব পাৰে আৰু সেইভাবে শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰতা পৰিচালনা কৰিবলৈ যাওঁতে সেই ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণাটো লাভ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন সেই ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ বিষয়ে বুজি পোৱাটো অতি প্ৰয়োজন বোধগম্যতা থকাটো অতি প্ৰয়োজন কোনজন শিক্ষাৰ্থীৰ কেনেধৰণৰ ক্ষমতা আছে কোনজন শিক্ষাৰ্থী কেনেধৰণৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে কোনজন শিক্ষাৰ্থী কেনেধৰণৰ বিশেষ দক্ষতাৰ অধিকাৰী কোনজন শিক্ষাৰ্থীয়ে বিশেষ কাৰ্যক্ষমতাৰ অধিকাৰী কোনজন শিক্ষাৰ্থী কেনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব সেই গোটেই ধাৰণাখিনি শিক্ষকসকলে জানি ৰখাটো ভাল জনাটো অতি প্ৰয়োজন কাৰণ যদি সেই জ্ঞানখিনি নাথাকে সেই ধাৰণাটো নাথাকে শিক্ষকজনৰ তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনে কি কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিতৰণ সঠিক ৰূপত কৰিব নোৱাৰে কোনো এজন শিক্ষাৰ্থী তাৰ যদি শ্ৰেণীকোঠাত নেতৃত্ব দিব পৰা ক্ষমতা নাই শিক্ষকজনে যদি সেই শিক্ষাৰ্থীজনক ক্লাছৰ কেপ্টেইন পাতি দিয়ে ক্লাছটো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক যদি মনিটৰ পাতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষাৰ্থীজনে সঠিক ৰূপত ক্লাছৰুমটো পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰিব তাৰমানে সেই ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ জ্ঞান নথকাৰ কাৰণে শিক্ষকজনে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰিব আৰু যেতিয়া ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ বিষয়ে অৱগত হৈ থাকিব যে কোনজন শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে সেই ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ আধাৰত যেতিয়া সেইখিনি ধাৰণা যেতিয়া শিক্ষকজনৰ থাকিব তেতিয়া সঠিক এজন শিক্ষাৰ্থীক যোনে শ্ৰেণীকোঠাটো পৰিচালনা কৰিব পাৰিব শ্ৰেণীকোঠাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কি কৰিব সঠিক পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব সেই শিক্ষাৰ্থীজনকে ক্লাছ কেপ্টেইন বা মনিটৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিব নিৰ্বাচিত কৰিব গতিকে ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণা হ'ল এইখিনি ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীৰ দক্ষতা জ্ঞান তথ্য আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শ্ৰেণীৰ ক্ষমতাৰ কাঠামো গঢ় লৈ উঠে শ্ৰেণীৰ ক্ষমতাৰ কাঠামো গঢ় লৈ উঠে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দক্ষতা প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ দক্ষতা বেলেগ বেলেগ কোনোবাই ভাল গান গাব পাৰে কোনোবাই ভাল কথা ক'ব পাৰে কোনোবাই ভাল কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন কামৰ কাৰণে বিশেষ দক্ষতা আছে জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানৰ পৰিমাণ কিমান সেইটো ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ গঢ় লৈ উঠাত এটা উপাদান হিচাপে এটা দিশ হিচাপে কাম কৰে কিমান জ্ঞানী বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কিমান জ্ঞান আছে তথ্য কিমান তথ্য শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰাখে গোটেই বিদ্যালয়ৰ তথ্য গোটেই শ্ৰেণীকোঠাৰ তথ্য প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ তথ্য সেইখিনিৰ বিষয়ে কোনজন শিক্ষাৰ্থী কিমান জানে তাৰপিছত কাৰ্যক্ষমতা কিমান কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে কাম কৰিব পৰা দক্ষতা কিমান আছে
সেই গোটেইখিনি দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক্ষমতাৰ কাঠামোটো শ্ৰেণীকোঠাত গঢ় লৈ উঠে এইটো বিষয় হিচাপে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে হা বিষয় হিচাপে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাঠামোটো গঢ় লৈ উঠিব পাৰে মানসিক দিশসমূহ বেলেগ শাৰীৰিক দিশসমূহ বেলেগ হা গতিকে সেই বিশেষ বিষয়সমূহৰ আধাৰত ক্ষমতাৰ কাঠামোটো শ্ৰেণীকোঠাত গঢ়ি উঠিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত যোৱা কেইটামান দশকত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে আমি দেখিবলৈ পাইছো দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন হৈ আছে যিয়ে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু শিক্ষাদান কাৰ্যক নতুন দিশৰ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত দ্ৰুতভাৱে যোৱা কেইটামান দশকৰ পৰা পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বা শিক্ষাদান কাৰ্যক এটা নতুন দিশলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে আৰু সেই নতুন দিশলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ এটা নতুন দৃষ্টিভংগী শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া গঢ় লৈ উঠিছে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ ফলত দ্ৰুত বিকাশৰ ফলত আমাৰ ক্ষমতা শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ এটা নতুন দৃষ্টিভংগী শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া গঢ় লৈ উঠিছে য'ত শিক্ষক প্ৰদান দিশৰ হলনি শিক্ষাৰ্থী প্ৰদান দিশত আৰু সেই ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি চলাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সবলতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দুৰ্বলতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰ্যক্ষমতা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দক্ষতাৰ বিষয়ে শিক্ষকসকলে অনায়াসে অৱগত হ'ব পাৰিব গতিকে সেইখিনি কৰিব যাওঁতে শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত এটা সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব আৰু সেই সুসম্পৰ্কই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত বৈচিত্ৰ্য পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখিলে শিক্ষকসকলে কি কৰিব পাৰে শ্ৰেণীকোঠাত যিখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাখিনি অনায়াসে দূৰ কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলেও শিক্ষকৰ সেই সমস্যাৰ প্ৰতি ইহঁতেও কি কৰে সহায় দিব সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব গতিকে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে এটা কৌশল হিচাপে বাছি ল'ব পাৰে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখি সেই বৈচিত্ৰ্যময় ধাৰণাখিনি সহজে কি কৰি তুলিব পাৰে ঐক্যবদ্ধ কৰি তুলিব বৈচিত্ৰতাৰ যিখিনি নেতিবাচক দিশ সেইখিনি দূৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত কৈছে প্ৰতিটো কামত শিক্ষাৰ্থীৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত লওঁতে শিক্ষাৰ্থীৰ মতামতক সন্মান জনোৱা এটা ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ এটা অন্যতম দিশ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যেতিয়া ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ কথা শিক্ষকজনে অৱগত হ'ব তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নিজস্ব মতামত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতৰ দিশটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰতিটো কামত শিক্ষাৰ্থীৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থী সিহঁতে কেনেধৰণৰ কামটো হোৱাটো বিচাৰে কামটো কি ধৰণৰ সিহঁতৰ মতে কেনেকৈ হ'লে বেছি ভাল হ'ব সেই কথাখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা লাভ কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা অৱগত হ'লে তেতিয়া সেই ক্ষমতাৰ কাঠামোটো অধিক শক্তিশালী ৰূপত শ্ৰেণীকোঠাত আমি গঢ় লৈ উঠা দেখিবলৈ পাম যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতত গুৰুত্ব নিদিয়ে শিক্ষকজনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতক সন্মান নজনায় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ যোনটো ক্ষমতাৰ কাঠামো সেইটো কেতিয়াও শক্তিশালী নহয় এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে শিক্ষকজন নিজৰ মতে গোটেইখিনি কাম কৰিছে এটা সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে তাত বিৰোধিতা কৰি সেই কামটোৰ নহ'ব বা সেই কামটো হোৱাৰ পৰা কি কৰিব পাৰে ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে সেই কামটো হ'বৰ ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেধৰণে কামটো হোৱাটো বিচাৰে সেইখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত আলোচনা কৰাটো ইয়াৰ উপৰি কোৱা হৈছে যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব এইটো কেৱল সিহঁতৰ মতামত গ্ৰহণ কৰাই নহয় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেধৰণৰ মতামত দিছিলে সিহঁতৰ সিদ্ধান্ত বা সিহঁতৰ মতামত সেই সিদ্ধান্তৰ সৈতে কিমান কাৰ্যক্ষম কিমান প্ৰাসংগিক সেই প্ৰাসংগিকতাৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতকো সন্মান জনাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা মতামত ল'লো সিহঁতে বিচৰা মতে কামটো নহ'ল সিহঁতৰ মতামতকো সন্মান জনাই তাৰপিছতহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে মানে কামটো এনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতে সিহঁতে বিচৰা মতে কৰিলে কামটো বেছি ভাল হ'ব সেইটো যেতিয়া কৰিব সেইটো হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱা আৰু যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ
মতামত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিচৰা ধৰণে কামটো নকৰে শিক্ষকজনে, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মতামতক সন্মান জনোৱা নহয়। আৰু যেতিয়া সন্মান জনোৱা নহ'ব তেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোটো দুৰ্বল হৈ পৰিব। ক্ষমতাৰ কাঠামোটো দুৰ্বল হৈ পৰিব, আৰু ক্ষমতাৰ কাঠামোটো যিমান দুৰ্বল হ'ব সিমানে শিক্ষক এজনৰ কাৰণে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিচালনাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোটো যিমান শক্তিশালী হ'ব শিক্ষকজনৰ সেই শ্ৰেণীকোঠাটো পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সিমানেই সহজ হৈ উঠিব। গতিকে সেই দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন। আৰু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই ধাৰণাটোক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামত, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সিদ্ধান্তৰ আধাৰতে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা হ'ব লাগে, গোটেই শ্ৰেণীকোঠাটো পৰিচালনা হ'ব লাগে। গতিকে সেই দিশটো আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলক উপকৃত হ'ব পৰাকে শিক্ষকসকলে সেই ধাৰণাখিনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা অনুযায়ী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা, স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা আদি। যেতিয়া ক্ষমতাৰ কাঠামোটো শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিব শিক্ষকজনে, তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলক পাৰদৰ্শিতা অনুযায়ী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব। কোনো এটা কামৰ কাৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব কাক? যোনে সেই কামটোৰ কাৰণে বেছি যোগ্য, তেওঁ সেই কামটো কৰিব পাৰিব, তেওঁৰ সেইটো পাৰদৰ্শিতা আছে, সেইটো যেতিয়া কৰিব আৰু সিহঁতৰ যিখিনি কাৰ্য, যিখিনি কাম কৰে সেই কামখিনি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা, এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছা, এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে, সেইটো এটা স্বীকৃতি। যদি কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ভালদৰে কাম কৰিছে, ভালদৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই দায়িত্বক আমি স্বীকৃতি দিব লাগে, সেই কামক আমি স্বীকৃতি দিব লাগে। শিক্ষকজনে সেই কামক স্বীকৃতি দিলে ক্ষমতাৰ কাঠামোটো অধিক শক্তিশালী হৈ গঢ় লৈ উঠে। আৰু যদি শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাৰদৰ্শিতা অনুযায়ী দায়িত্ব অৰ্পণ নকৰে, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কোনো এটা কামৰ কাৰণে সিহঁতে সেই কামটোৰ কাৰণে যোগ্য হয় নে নহয়, সেই কামটো সিহঁতে কৰিব পাৰিব নে নাই, সেই দিশটোৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব নিদি নিজৰ ইচ্ছামতে যাক তাকে কি কৰে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কাম সেই শ্ৰেণীকোঠাত ক্ষমতাৰ কাঠামোটো কেতিয়াও শক্তিশালী ৰূপত গঢ় লৈ উঠিব বা গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰে। কাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকল যেতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থীৰ যোনটো সেই দায়িত্বটো আচলতে সেই দায়িত্বটো তেওঁ পাব লাগে, তেওঁৰ সেইখিনি কাৰ্যদক্ষতা আছে, সেইখিনি কৰ্মক্ষমতা আছে, কিন্তু সেইখিনি পাৰদৰ্শিতা আছে, কিন্তু সেই শিক্ষাৰ্থীজনক যেতিয়া দায়িত্ব নিদি এজন শিক্ষাৰ্থীক দায়িত্ব যাৰ কোনো সেই বিষয়ে জ্ঞানেই নাই, কোনো জ্ঞান নথকা শিক্ষাৰ্থীক যেতিয়া দায়িত্ব দিব, বাকী শিক্ষাৰ্থীসকলে সেইখিনিক বিৰোধিতা কৰিব, সেইখিনিক অপোজ কৰিব, বিৰোধিতা কৰাৰ লগে লগে সেই ক্ষমতাৰ কাঠামোটো দুৰ্বল হৈ পৰিব, শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোটো দুৰ্বল হৈ পৰিব। গতিকে সেইখিনি যাতে নহয় তাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজৰ কাৰ্যক্ষমতা, নিজৰ পাৰদৰ্শিতা আধাৰত শিক্ষকসকলে কি কৰিব লাগে? দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব লাগে। আৰু সেই দায়িত্বখিনি যেতিয়া পালন কৰিব, পালন কৰাৰ পিছত তাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব, স্বীকৃতি প্ৰদানৰ জৰিয়তে সেই দায়িত্বটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণাটো অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিব পৰা যায়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে স্বৈৰতান্ত্ৰিক শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্ষমতাহীনতাত ভুগি থাকে, যিয়ে ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ নিম্ন দিশৰ ইংগিত বহন কৰে। স্বৈৰতান্ত্ৰিক মানে যদি এটা শ্ৰেণীকোঠাত সকলো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী শিক্ষকজন নিজে হয়, শিক্ষকজনে নিজৰ ইচ্ছামতে সকলো কাম কৰে, নিজে বিচৰা মতে কামখিনি কৰে, নিজৰ খেয়াল খুচি মতে কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই শ্ৰেণীকোঠাক স্বৈৰতান্ত্ৰিক বুলি কওঁ। আৰু সেই স্বৈৰতান্ত্ৰিক শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষাৰ্থীসকলে ক্ষমতাহীনতাত ভুগি থাকে, শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ কোনো পাৱাৰ নাই, নিজৰ কোনো ক্ষমতা নাই বুলি সেই ধাৰণাটো সিহঁতৰ মনত গঢ় লৈ উঠে, যিয়ে ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ নিম্ন দিশৰ ইংগিত বহন কৰে। যদি সেই স্বৈৰতান্ত্ৰিক শ্ৰেণীকোঠা এটা থাকে, স্বৈৰতান্ত্ৰিক শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলে ক্ষমতাহীনতাত ভুগিব, আৰু ক্ষমতাহীনতাত ভোগাৰ লগে লগে সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ যোনটো ক্ষমতাৰ কাঠামো, সেই ক্ষমতাৰ কাঠামোটো অতি নিম্ন ফালে গতি কৰিব বা নিম্নতাৰ দিশ ইংগিত বহন কৰিব। গতিকে সেই দিশটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে শিক্ষকসকলে ল'ব লাগে বা শিক্ষক এজনে লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণাটো শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰতাৰ এটা দিশ, সেই দিশটোৰ সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰিলে, সঠিক ৰূপত তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিলে, তেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণাটো অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় লৈ উঠি বৈচিত্ৰতাৰ ধাৰণাটোক সঠিক ৰূপত কি কৰিব পৰা যাব? উপস্থাপিত কৰিব পৰা যাব।
এটা আৰু কোৱা হৈছে শ্ৰেণীকোঠাত শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থী থাকে। এটা শ্ৰেণীকোঠাত শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তি থাকে। ক্ষমতাৰ উপযুক্ত বিতৰণে সুস্থ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেই শ্ৰেণীকোঠাত শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকল থাকে। সেই শিক্ষাৰ্থীসকলকো সিহঁতৰ বিশেষ ক্ষমতাৰ অনুযায়ী সিহঁতক কি কৰিব লাগে, ক্ষমতা বিতৰণ কৰিব লাগে। এজন ব্যক্তি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থী এজনে বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে সি যোগ্য নহ'ব পাৰে, সেইটো সেই কামৰ কাৰণে সি যোগ্য নহ'ব পাৰে, কিন্তু কিছুমান কাম আছে সেইখিনি কামৰ কাৰণে তেওঁ যোগ্য, সেইখিনি কামৰ কাৰণে তেওঁৰ সেই দক্ষতাটো আছে। চাপোজ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থী এজনে খেল ধেমালিৰ কিছুমান খেলৰ কাৰণে সি হেৰি নহয়, কি নহয়, যোগ্য নহয়। গতিকে তেওঁক মানসিকভাৱে কিছুমান কাৰুকাৰ্য আছে, সেই কাৰুকাৰ্যখিনিৰ কাৰণে তেওঁক দায়িত্ব দিব লাগিব, সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক উৎসাহিত কৰিব লাগিব। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলক যেতিয়া ক্ষমতাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে শ্ৰেণীকোঠাত, ক্ষমতাৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এটা উপযুক্ত দিশৰ আধাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতা বিতৰণে সুস্থ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিব শ্ৰেণীকোঠাটো। মই অলপ আগতে যোনটো ক'লো যে এজন ব্যক্তিয়ে আচলতে যোনটো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী, যোনটো দায়িত্ব পোৱাৰ অধিকাৰী, তেওঁক সেই দায়িত্ব নিদি যদি বেলেগ এজনক দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় শ্ৰেণীকোঠাটোত এটা অসুস্থ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু যেতিয়া যোগ্যজনকে সেই দায়িত্বটো দিব, ক্ষমতাটো হস্তান্তৰ কৰা হ'ব, তেতিয়াহ'লে শ্ৰেণীকোঠাত কোনো ধৰণৰ অসুস্থ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়, এটা উপযুক্ত বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু কোৱা হৈছে কি যে শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ লগত জড়িত আন এটা দিশ হৈছে যে ৰেগিং কৰা। আমি ৰেগিং কৰাটো সাধাৰণতে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিম্ন শ্ৰেণীৰ নতুনকে নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰশ্ন সুধি বা বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে তথ্য ল'বৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰশ্ন সোধে। কিন্তু সেই প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰ্যত এইটো নৰ্মেল, কিন্তু যেতিয়া তাৰ মাত্ৰাটো বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়া আমি তাক ৰেগিং বুলি কওঁ। পৰিচয় পৰ্বটো বেলেগ আৰু ৰেগিংটো বেলেগ। এজন নতুন শিক্ষাৰ্থী আহিছে, শিক্ষাৰ্থীজনৰ বিষয়ে জনাটো, পৰিচয় লোৱাটো, তাৰ বিষয়ে যিখিনি প্ৰাথমিক তথ্য, সেই তথ্যখিনি লোৱাটো সেইটো ৰেগিং নহয়, সেইটো নৰ্মেল। কিন্তু যেতিয়া তাৰ বস্তু বহুত বেছি হৈ যাব, কিছুমান কাৰুকাৰ্য কৰিব দিয়া হ'ব, কিছুমান পানিছেবল এক্টিভিটি, কিছুমান শাস্তিমূলক কাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়া আমি তাক ৰেগিং বুলি কওঁ। গতিকে সেই ৰেগিঙৰ ধাৰণাটো ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ লগত জড়িত। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিসকলে, ক্ষমতাশালী শিক্ষাৰ্থীসকলেহে কি কৰিব পাৰে, ক্ষমতাহীন, সেই নতুনকৈ অহা শিক্ষাৰ্থীসকল ক্ষমতাহীন, নতুনকৈ আহিছে, গতিকে সিহঁতৰ ওপৰত সেই সিহঁতৰ ক্ষমতাৰ মাত্ৰাটো কি কৰে, প্ৰয়োগ কৰি সিহঁতৰ যে চুপাৰিয়ৰ, সিহঁতে যে সেই শ্ৰেণীকোঠাত তেওঁলোকৰ ক্ষমতাটোক সিহঁতে কি কৰে, ৰেগিঙৰ জৰিয়তে প্ৰতিপন্ন কৰায়। গতিকে সেইখিনি এটা ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ এটা দিশ। ৰেগিঙৰ কথাটো আহে, যেতিয়া ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ কথা আলোচনা কৰা হয় তেতিয়া ৰেগিঙৰ কথাটো ইয়াত আহে। শ্ৰেণীকোঠাত ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ লগত জড়িত এটা দিশ হৈছে ৰেগিং। গতিকে শ্ৰেণীত ৰেগিঙৰ দৰে কাৰ্যকলাপে ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ইংগিত বহন কৰে। মই যে ক'লো ৰেগিঙৰ দৰে কাৰ্যসমূহ, ৰেগিঙৰ দৰে বিভিন্ন কাৰ্য তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। শ্ৰেণীকোঠাত কোনোবা শিক্ষাৰ্থীয়ে তৰ্জন গৰ্জন কৰা, কি কৰি থকা, নিজকে চুপাৰিয়ৰ বুলি ভাবি থকা, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই দিশসমূহ বা ৰেগিংসমূহ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ইংগিত বহন কৰে। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণীকোঠাত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হোৱা দেখা যায় যে ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ উমান লৈ, ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ দিশটো আমি কেতিয়াবা এনেকুৱাও দেখিবলৈ পাওঁ যে যিবিলাক শিক্ষাৰ্থী শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী, তেওঁৰ গাত প্ৰচুৰ শক্তি আছে, প্ৰচুৰ শক্তি থকাৰ বাবে তেওঁৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি শ্ৰেণীকোঠাত বেলেগ শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব খোজে। যদি এইটো কাম নকৰিলে এনেকে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে আঘাত কৰিব, ভয় ভাবুকি দি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে সেইটো এটা ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ এটা বিচাৰ্য বিষয়। গতিকে এই গোটেইখিনি দিশ, গোটেইখিনি বিষয় বিচাৰ কৰিয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণাটো আমি কি কৰো, বিশ্লেষণ কৰো। আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ ক্ষমতাৰ কাঠামোৰ ধাৰণা এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো। ইয়াতে আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এটা বৈচিত্ৰতা আমি দেখিবলৈ পালো শ্ৰেণীকোঠাত। ক্ষমতাৰ আধাৰত আমি বৈচিত্ৰতা দেখিবলৈ পাওঁ। সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে সমান ক্ষমতাশালী নহয়, সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে সমানভাৱে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে, সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে সমানভাৱে আনৰ ওপৰত নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব নোৱাৰে, আনৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে।
গতিকে সেইখিনি কৰিব যাওঁতে সেই ক্ষমতাৰ ধাৰণাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় তাৰপিছত আহিল ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ বোধগম্যতা ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ বোধগম্যতা ন্যায্যতা আৰু সমতা দুটা বিভিন্ন সময়ত আমি কি কৰো দুটা একে অৰ্থত প্ৰকাশ কৰো ন্যায্যতা আৰু সমতা একে অৰ্থত আমি বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ ন্যায্যতা আৰু সমতা কিন্তু আচলতে দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্যখিনি আমি জনাটো অতি প্ৰয়োজন ন্যায্যতা কি আৰু সমতা কি এটা কৈছে ন্যায্যতা হৈছে সকলো ব্যক্তিক সক্ষম হোৱাকৈ সুবিধা প্ৰদান কৰা ন্যায্যতা হৈছে সকলো ব্যক্তিক সক্ষম হোৱাকে সকলো ব্যক্তি সক্ষম হোৱাকে কোনো এটা কামৰ কাৰণে সিহঁতে সক্ষম হোৱাকে সুবিধা প্ৰদান কৰা অৰ্থাৎ কোনো কামৰ বাবে যাক যি পৰিমাণৰ সহায় বা সুবিধাৰ প্ৰয়োজন হয় তাক সেই পৰিমাণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা কোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে যাক যিমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তাক সেই পৰিমাণৰ সহায় যেতিয়া কৰিব সুবিধা যেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব তেতিয়া আমি তাক ন্যায্যতা বুলি কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে এটা শ্ৰেণীকোঠাত যিখিনি শিক্ষাৰ্থী থাকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সকলোৰ মানসিক ক্ষমতা একে নহয় দক্ষতা একে নহয় কোনোবা এজন এবাৰতে বুজি পায় কোনোবা এজনৰ কাৰণে আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰো বুজাব লগা হ'ব পাৰে কোনো এটা বিষয় গতিকে সেই যোনজন শিক্ষাৰ্থীয়ে দুবাৰ তিনিবাৰ বুজি পায় সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক দুবাৰ তিনিবাৰ বুজোৱাটো সেইটো হ'ল ন্যায্যতা কাৰণ তেওঁ এবাৰতে গোটেইখিনি বুজি পোৱা নাই এবাৰতে বুজি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দুবাৰ তিনিবাৰ বুজোৱাৰ পিছতহে তেওঁ বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে যেতিয়া সেইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব সেইখিনি সহায় কৰা হ'ব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ কাৰণে ন্যায্যতা ধাৰণাটো আমি প্ৰয়োগ কৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ কোনোবা হয়তো এবাৰতো বুজি পাব পাৰে যদি এবাৰ বুজি পাইছে ভাল কথা যোনজনে বুজি পোৱা নাই তাক এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ যিমানবাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বস্তুটো বুজি পোৱাকে সিমানবাৰ সহায় কৰাটো সিমানবাৰ বুজাই দিয়াটো হ'ল ন্যায্যতা ন্যায্যতা হ'ল কোনো এজন ব্যক্তিক বিশেষ এটা কাম বিশেষ এটা বস্তু বিশেষ এটা দিশ বুজি পাবৰ কাৰণে যিমানখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন যিমানখিনি সুবিধা প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন সেই গোটেইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে কোনোবা এবাৰতে বুজি পাইছে হ'ব পাৰে কোনোবা 5 বাৰ লাগিছে বুজি পাওঁতে সেইখিনি যেতিয়া কৰা হ'ব সেইটো হ'ব ন্যায্যতা এটা কৈছে যে ন্যায্যতাক সমানতাতকৈ অধিক উদাৰ বুলি কোৱা হৈছে সমতাতকৈ ন্যায্যতা অধিক উদাৰ ন্যায্যতা অধিক উদাৰ এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ইয়াত কি কৰা হয় যাৰ যিমান প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিকহে গুৰুত্ব দিয়া হয় সেইখিনিক প্ৰদান কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াক অধিক উদাৰ বুলি কোৱা হৈছে সমতাতকৈ অধিক উদাৰ ন্যায্যতা সমতাতকৈ অধিক উদাৰ এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে যাক যিমান প্ৰয়োজন হয় তাক সিমানখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা সিমানখিনি সহায় কৰা সেইকাৰণে অধিক উদাৰ বুলি কোৱা হৈছে সবল বা দুৰ্বল ইয়াত বিচাৰ্য বিষয় ন্যায্যতাত সবল বা দুৰ্বল এটা বিচাৰ্য বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হয় ন্যায্যতাত কোন সবল কোন দুৰ্বল হেতুক বিচাৰ কৰা হয় যোন সবল তাক যিখিনি সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি দিব যোন দুৰ্বল তাক বেছি সহায় কৰিব বেছি সুবিধা প্ৰদান কৰিব এটো হ'ল ন্যায্যতাৰ আৰু এটা দিশ বা বৈশিষ্ট্য গতি ন্যায্যতা হ'ল যে এজন ব্যক্তি কোনো এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম কৰি তুলিবৰ কাৰণে যিমানখিনি সহায় বা সুযোগ সুবিধাৰ প্ৰয়োজন সেই গোটেইখিনি প্ৰদান কৰা তাৰ পিছত আহিল সমতা বা সমানতা সমতা হ'ল সকলোকে সমানভাৱে সুবিধা প্ৰদান কৰা সমতাই কি কৰে সকলোকে সমানভাৱে সুবিধা প্ৰদান কৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সম পৰিমাণৰ সহায় বা সুবিধা দিয়াকে সমতা বুলি কোৱা হয় সকলো ব্যক্তিক সমান সুবিধা দিয়া সকলো ব্যক্তিক সমান সুযোগ দিয়াটোই হ'ল সমতা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী থাকে বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থী থাকে এটা সমতাৰ ধাৰণাটো হ'ব শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া শিক্ষকজনে বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিব সকলোকে এবাৰ বা দুবাৰকে বিষয়বস্তুটো বুজাই দিব দুবাৰতে যিমানখিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে বুজি পালে যিমানখিনি পোৱা নাই ইয়াতে বিচাৰ্য বিষয় নহয় দুবাৰকে সকলোকে সমানভাৱে সুবিধা দিছে সমানভাৱে বুজাইছে সমানভাৱে গুৰুত্ব দিছে সেইটো সমতা বা সমানতাত সকলোকে সমান সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় ইয়াতে পৃথককে
বেলেগ কাৰোবাক বেছি গুৰুত্ব বেলেগ কোনো ধৰণৰ প্ৰাধান্যতা দিয়া নহয় সমতা ন্যায্যতাতকৈ কম উদাৰ বুলি ক'ব পাৰি ন্যায্যতাতকৈ কম মানে এই কাৰণে কোৱা হৈছে ইয়াত কাৰ কিমান প্ৰয়োজন সিমানখিনি গুৰুত্ব দিয়া নহয় কামটো কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈ উঠিবৰ কাৰণে কাৰ কিমান প্ৰয়োজন সেইখিনি ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া বিষয় নহয় ইয়াতে কেৱল সকলোকে সমানভাৱে ট্ৰিট কৰা সমানভাৱে চোৱা সমান অধিকাৰ দিয়া সমান গুৰুত্ব দিয়া সমান সুবিধা প্ৰদান কৰা সেইখিনি তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ইয়াত ব্যক্তিক সক্ষম হোৱাৰ হলনি সমানৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে এটা ব্যক্তিজন সক্ষম হল নে নাই সেইটো চোৱা নহয় সমান সুবিধা প্ৰদানৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে ব্যক্তিজন কিমান সক্ষম হল কিমান কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিল সেইখিনি ইয়াতে বিচাৰ্য বিষয় নহয় তাৰপিছত কৈছে সুবিধাই ব্যক্তিক কিমান উপকৃত কৰে তাক বিচাৰ কৰা হলনি সমভাৱে বিবেচনা কৰা হয় যিখিনি সুবিধা দিলে ব্যক্তিজনক সেই সুবিধাই ব্যক্তিজনক বা শিক্ষাৰ্থীসকলক কিমান উপকৃত কৰিলে সেইটো ইয়াতে বিচাৰ কৰা নহয় সমতাত কি কৰা হয় সকলোকে সমানভাৱে সুবিধাটো দিছে এতিয়া সেই সুবিধাটোৱে সেই ব্যক্তিজন বা সেই শিক্ষাৰ্থীজনে কিমান উপকৃত হৈছে সেইখিনি ইয়াতে বিচাৰ্য বিষয় নহয় সেইখিনি ইয়াতে বিচাৰ কৰা নহয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে সবল বা দুৰ্বল ইয়াত বিচাৰ্য বিষয় নহয় ইয়াতে সবল বা দুৰ্বল কোন সবল কোন দুৰ্বল সেইটো ইয়াতে বিচাৰ কৰা নহয় সবল দুৰ্বল সকলোকে সমানভাৱে সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বিচাৰ্য সবল বা দুৰ্বলতাৰ ধাৰণাটো বিচাৰ্য বিষয় নহয় বুলি কোৱা হৈছে গতিকে সমতা আৰু ন্যায্যতাৰ ধাৰণাটো আমি অধিক স্পষ্ট ৰূপত কৰিব পাৰো এইটো এটা চিত্ৰৰ জৰিয়তে এইটো এটা ইমেজৰ জৰিয়তে এইটো চিত্ৰৰ জৰিয়তে আমি সমতা আৰু ন্যায্যতাৰ ধাৰণাটো কি কৰিব পাৰো সহজে বোধগম্য হৈ উঠিব পাৰো ইয়াতে ছবিটোত কোৱা হৈছে কি যে তিনিজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰিকেট খেল চাব গৈছে ক্ৰিকেট খেলৰ এটা ফেন্সিছ এটা বাউণ্ডাৰী আছে সেই ব্যক্তি তিনিজনক কি কৰা হৈছে খেল চাবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে এতিয়া প্ৰথম যোনটো ছবি আছে ইকুৱেলিটি বা সমতাটোত আমি দেখিবলৈ পাইছো কি যে তিনিজন ব্যক্তি সেই সৰু ল'ৰা তাতকে ডাঙৰ ল'ৰাজন আৰু ডাঙৰ ল'ৰাজন তিনিজনকে সমান সুবিধা দিয়া হৈছে তিনিজনকে একোটা বক্স দিয়া হৈছে একোটা টুল দিয়া হৈছে টুলৰ ওপৰত থিয় হৈ চাবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াতে যদি চাও যে সমতা ইয়াতে সকলোকে সমান সুবিধা তিনিজনকে একোটা টুল দিয়া হৈছে একোটা বক্স দিয়া হৈছে বাকচ দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত চাই সিহঁতে খেল চাব কিন্তু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় যোনজন ব্লু কালাৰৰ নীলা ৰঙৰ চোলা পিন্ধা আৰু এজন ৰঙা ৰঙৰ চোলা পিন্ধা সেই দুজনে ভালদৰে খেলটো চাই আছে দুজনে চাব পাৰিছে কিন্তু একদম সৰু ল'ৰাজন চাব পৰা নাই কাৰণ সেইখিনি চাবৰ কাৰণে তেওঁ সেই ৱালটো বা বাউণ্ডাৰীটোৰ ওপৰেৰে চাব কাৰণে সেইখিনি সেই সাপোৰ্টখিনি সেই সুবিধাখিনি তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয় তেওঁক আৰু সুবিধাৰ প্ৰয়োজন সেই সুবিধাখিনি ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই আমি যে পাইছিলো যে সমতাত কি নাথাকে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ধাৰণাটো বিচাৰ্য বিষয় নহয় কোনে কিমান সক্ষম হৈছে সেইটো ইয়াতে বিচাৰ কৰা নহয় এটা সুবিধা দিব লাগে সুবিধাটো দিছে কিন্তু কোনে কিমান সুবিধা লৈছে কিমান সেইখিনি সক্ষম হৈছে সেইখিনি ইয়াতে বিচাৰ কৰা হোৱা নাই এইটো হ'ল সমতাত সকলোকে তিনিজনকে সমানভাৱে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে এটা কোনে সেইখিনি কাম কৰিব পাৰিছে কিমান সক্ষম হৈছে সেইটো ইয়াতে বিচাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু যদি আমি দ্বিতীয় ছবিটো চাওঁ দ্বিতীয় ছবিটোত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এই তিনিজন ব্যক্তিকে ইয়াতে দিয়া হৈছে তিনিজন ব্যক্তিকে ইয়াতে দিয়াৰ পিছত দেখা গৈছে যে প্ৰথম যোনজন সেই বক্স তিনিটা আছিল আগতে যেনেকে তিনিটা আছিল পিছত সেই তিনিটা বক্সে আছে দেখা গল কি যে প্ৰথম ল'ৰাজন বা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোনো জন সহায় বাহ্যিক সহায় বা যিখিনি যে টুলছ বা বাকচৰ যিখিনি সাপোৰ্ট আছিল সহায় আছিল সুবিধা আছিল এই সুবিধা নোহোৱাকে ৱালৰ হেতু ফালেদি দেৱালৰ হেতু ফালৰ খেল চাব পাৰিছে দ্বিতীয়জন প্ৰথমতে তেওঁৰ এটাই আছিল বক্স সেই এটাতে চাব পাৰিছে ইয়াতে কি কৰা হৈছে সেই তৃতীয় সৰু বাচ্চাটো সৰু ল'ৰাজনক কি কৰা হৈছে দুটা বক্স দিয়া হৈছে
দুটা বক্স দিয়াৰ পিছত দেখা গৈছে যে বাচ্চা সৰু ল'ৰাজনে খেল চাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াতে তিনিজন ব্যক্তিয়ে খেলটো চাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমটোত সমতাত আমি ইকুৱেলিটিত দেখিছিলো দুজনহে চাবলৈ সক্ষম হৈছে এজনে চাব পৰা নাই কিন্তু ন্যায্যতাত বা ইকুৱেলিটিত আমি দেখিবলৈ পাইছো তিনিজন ব্যক্তিয়ে খেলটো সমানভাৱে চাবলৈ সক্ষম হৈছে সুবিধা সেই একেখিনি বস্তু আছিল ইয়াতে তিনিটা বাকচ আছিল তিনিটা টুলস আছিল এই তিনিটা টুল ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পদ্ধতিটো বেলেগ প্ৰথমে যাক এটো সহায় নোহোৱাকে এটো খেলটো চাব পাৰিছে তেওঁ হেতু দিয়া হোৱা নাই তেওঁ অলৰেডি সক্ষম হৈ আছে তেওঁ সক্ষম হৈ আছে কাৰণ তেওঁ হেতু আৰু দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই দ্বিতীয়জনক এটা দিয়া হৈছে যোনটো আমি প্ৰথমটোতে দেখিবলৈ পাইছিলো তৃতীয়জনক দুটা বাকচৰ প্ৰয়োজন হৈছে দুটা টুলৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁক দুটা দিয়া হৈছে আৰু সক্ষম কৰি তোলা হৈছে খেলটো চাবৰ কাৰণে তেওঁক সক্ষম কৰি তোলা হৈছে গতিকে এইখিনি এই ছবিটোৱে আমাৰ মনত ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ ধাৰণাটো অধিক স্পষ্ট ৰূপত গঢ় দি তুলিছে সুবিধা একেখিনি আছিল প্ৰথম তিনিটা বাকচ আছিল এটো তিনিটা বাকচ কিন্তু তাত প্ৰয়োগ বা প্ৰদানৰ পদ্ধতি হিচাপত আমি তিনিজন ব্যক্তি প্ৰথমটো দুজন ব্যক্তিয়ে সক্ষম হৈছিল দ্বিতীয়টো তিনিজন ব্যক্তি সক্ষম হৈছে জাস্ট ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ পদ্ধতিটো বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই পৰিৱেশটো চেঞ্জ হৈ গ'ল পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল গতিকে সেই দিকটো ন্যায্যতা আৰু সমতা ইয়াতে কি কৰে প্ৰতিপন্ন কৰে গতিকে ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ ধাৰণাটো এইখিনি আৰু শ্ৰেণীকোঠাত সেই ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ দিকটো শিক্ষকসকলে বিচাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন যেতিয়া ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ দিকটো বিচাৰ কৰা হ'ব তেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ সেই যিটো বৈচিত্ৰ্যতাৰ আধাৰ যিখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সমস্যাখিনি দূৰ হৈ যাব তাৰপিছত কৈছে ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ যদি আমি ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ দিকটো ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কিছুমান পাৰ্থক্য ইয়াতে দেখিবলৈ পাম প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে ন্যায্যতা বিবেচনাত ব্যক্তি পাৰ্থক্য ইয়াতে ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ধাৰণাটো বিবেচনা কৰা হয় ন্যায্যতাত ব্যক্তি পাৰ্থক্য যে এজন ব্যক্তি বেছি ক্ষমতাশালী এজন ব্যক্তি বেছি দুৰ্বল এজন ব্যক্তি বেছি সবল সেই দিকটো ইয়াতে বিবেচনা কৰা হয় যাৰ যিমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি ইয়াতে দিয়া হয় কিন্তু সমতাক সমভাৱে বিবেচনা কৰা হয় সমভাৱে সকলো যোনটো আমি ছবিটোত দেখা পাইছিলো তিনিজনকে সমান সুবিধা প্ৰদান কৰা তাত কোনে কিমান সক্ষম হৈছে কোনে কিমান দুৰ্বল হৈ আছে সেইখিনি বিবেচনা কৰা নহয় ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ধাৰণাক বিবেচনা কৰা নহয় তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে ন্যায্যতাৰ ধাৰণাটো অধিক উদাৰ মানে এখানে কোৱা হৈছে যে যাক যিমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি প্ৰদান কৰা হয় কোনোবা এজনৰ ডাবল দুবাৰ বা তিনিবাৰৰ বুজোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থী সেইখিনি ন্যায্যতাৰ আধাৰত গঢ় লৈ উঠা শ্ৰেণীকোঠাত সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু সমতাৰ আধাৰত শ্ৰেণীকোঠাত সেইটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ কম উদাৰ মানে সেইখিনি ইমান হেৰি নহয় যে কোনে সক্ষম হৈছে কোনে কিমান দুৰ্বল হৈ আছে সেইটো ইয়াতে বিবেচনা কৰা নহয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰয়োজন অনুসৰি সহায় কৰা যাৰ যিমান সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেই হিচাপত সহায় কৰে ন্যায্যতাই যেনেকৈ আমি ছবিটোত দেখা পাইছিলো সেই সৰু ল'ৰাজনৰ দুটা বাকচৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই দুটা বাকচে তাক দিয়া হৈছে যাক যিমান প্ৰয়োজন হয় সেইটো সেই পৰিমাণে সহায় আগবঢ়োৱা হয় ন্যায্যতাৰ আধাৰত কিন্তু সমতাত কোৱা হৈছে সম পৰিমাণৰ সহায় আমি আগতে পাই আছো সম পৰিমাণৰ যোনটো আমি প্ৰথম ছবিটোত দেখিছিলো তিনিজনকে সমান সহায় কৰিছে তিনিজনকে সমান পৰিমাণৰ সহায় কৰিছে কিন্তু কোনে কিমান কাৰ্যক্ষম হৈছে কিমান সক্ষম হৈ উঠিছে সেইটো বিচাৰ কৰা হোৱা নাই তাৰপিছত সবল বা দুৰ্বল বিচাৰ্য বিষয় ন্যায্যতাত সবলতা বা দুৰ্বলতা বিচাৰ্য বিষয় কোনে কিমান সবল কোন কিমান দুৰ্বল সেইটো ইয়াতে বিচাৰ কৰা হয় কিন্তু সমতাত দুৰ্বল বা সবল বিচাৰ্য বিষয় নহয় ইয়াতে সবলতা বা দুৰ্বলতা কোনো ধৰণৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় সবলতা বা দুৰ্বলতাৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নহয় গতিকে সবল
আৰু দুৰ্বল দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সমতা আৰু ন্যায্যতা ধাৰণা অধিক স্পষ্ট ৰূপত উপস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ গতিকে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকসকলে সেই ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ ধাৰণাৰ আধাৰত যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিচালনা কৰিব তেতিয়া সেই শ্ৰেণীকোঠাটো নিশ্চিত ৰূপত এটা শ্ৰেণীকোঠা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব সকলো সময়ত কেৱল সমতাৰ আধাৰত নহয় ন্যায্যতাৰ আধাৰত যেতিয়া সেই বৈচিত্ৰ্যময় শ্ৰেণীকোঠাটোৰ পৰিচালনা কৰিব বৈচিত্ৰ্যময় শ্ৰেণীকোঠা পৰিচালনা কৰিব যাওঁতে ন্যায্যতাৰ ধাৰণা অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব লাগিব অধিক বহুলভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ন্যায্যতাৰ ধাৰণাৰ আধাৰত পৰিচালিত শ্ৰেণীকোঠাত সদায় শিক্ষাৰ্থীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰে ন্যায্যতাৰ আধাৰত শ্ৰেণীকোঠাত যোনটো বৈচিত্ৰতাৰ সমস্যা সেই সমস্যাখিনি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাত সুযোগ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষমতা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ আধাৰত গোটেইখিনি কাম পৰিচালনা কৰিলে শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈচিত্ৰতাৰ ধাৰণাটো অধিক সহজ ৰূপত পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সবলতা দুৰ্বলতা দিশসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি সেই সবল বা দুৰ্বল দিশসমূহৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰা সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায় কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন দিশৰ তথ্য প্ৰদান কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ধাৰণাটো ন্যায্যতাৰ লগত জড়িত গতিকে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে সেই ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ধাৰণাটো কি কৰিব লাগে গুৰুত্ব দিব লাগে ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ধাৰণাৰ আধাৰত শ্ৰেণীকোঠাটো পৰিচালনা কৰিব লাগে আৰু গোটেই শ্ৰেণীকোঠাত সামগ্ৰিক ধাৰণাখিনি শিক্ষকসকলে ন্যায্যতাৰ আধাৰত বিবেচনা কৰিব লাগে কেৱল সমতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিলে সেই শ্ৰেণীকোঠাটো আমি কি কৰিব নোৱাৰো সঠিক ৰূপত আমি বৈচিত্ৰতাৰ ধাৰণাখিনি আমি পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰো সমতাৰ আধাৰত কিন্তু ন্যায্যতাৰ আধাৰত যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাটো পৰিচালনা কৰা হ'ব তেতিয়া সেই শ্ৰেণীকোঠাটো এটা সামগ্ৰিকভাৱে এটা সুশ্ৰেণীকোঠা হিচাপে চিহ্নিত হ'ব আৰু সেই শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলে বহুলভাৱে উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে ন্যায্যতা আৰু সমতাৰ দিকটো আশা কৰোঁ সকলোৰে হ'ল এইখিনিতে আজিৰ আলোচনাটো সামৰিছোঁ নমস্কাৰ